Thank you so much for having me. سلام به روی ماهتون بچه، حالتون چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ ردیفید؟ چه خبر؟ خوش اومدید به راند دوم تورنمنت PGL مسترز بخارست 2025. راند دومو داریم آقا. راند دوم چه بازی قشنگی هم هست. آرورا ایترنال فایر سابق برای بچه جم تیوی، اموسی زانتارس و ایانیاشون در برابر تیم لیکوید. تیم لیکویدی که الان الیج داخلشه، ملقب به ولدمورت. خوش اومدید، خوش اومد به یه روز دیگه. چه خبر؟ حالتون چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ مشی هستید؟ سلام دنیکس، حمید، رضا، مفرد، سام، سید، شهاب، چطورید بچه ها؟ همه یه خوبید؟ میزونید؟ سلام حسن پانیشر، جیگرتو برم. چه خبر علی رضا؟ خوش اومدید. پارسا چطوری؟ اهورا سلام عمو. به نظرت آرورا میبره یا لیکوید؟ سوالی. لیکوید این الیج ولدمورت تازه اومده تو ترکیب، نمیصرفه. شاید آرورا. شاید آرورا. محمد الون چطوری؟ محمد الون دوست داشتی بیا توی دیسکورد داشته باشیم اگه وقت آزاده. بیا یه ذره از خودتون و تیمتون بگو ببینم. پاش بیا، پاش میتونی؟ اگه میتونی پاشو بیا. یه فری چنل بشین موبت میدم. چاکرم، مخلصم. 5 نوامبر چه خبره؟ 5 نوامبر؟ 5 نوامبر یا 30 اکتبر؟ 5 نوامبر شاید اون روزیه که آیتما تریدبل میشن، نمیدونم. سلام دولیو، سلام مخلصیم، خوش اومدیم، مخلصیم، چاکریم، فدا مدا، جیگر طلا، چاکس برار. سلام دلارام، سلام خرگوش. دو تیم خیلی سینوسی هستن، واسه همین اولش خیلی شک کردم.
این دیروز زانتارس خیلی آدم کشت. دیروز زانتارس اصلا شو ابوالفضل پورعرب یکی میخواست زانتارس رو جمع کنه از تو مپ اسمچ رو انداخته بود، ولی خب بازم جلوشون فنتیک بود و فکر میکردم بازی راحت‌تر داشته باشن، ولی خب گیر کردن. سلام موشو، سلام گرم از بوشهر. به چاکر بچه های بوشهر، خوش اومدی. بازی مسلما آرورا تیم لیکوید جذابتر، اونو میریم. سلام اوتیس، سلام مکسیمون. تو رخکن باشگاه بابا دبلیو، بابا دبلیو. کی شروع میشه؟ 8 دقیقه و 25 ثانیه دیگه به افق لندن، به افق بخارست. بابا ایمان. سلام عمو جواد، چطوری؟ فدا مدار جگر طلا. سلام حامد، چطوری؟ خوش اومدی. آها بازی بعدی رو میگی؟ بازی بعدی هم بازی آسترالیس رو میریم با میدین برزیل. ببینیم آقا دیوایس میتونه اینسانیو بزنه یا نه. 9 آفساید وای 9. سلام نوکرتم. صبح خیر بهمنی را، چطوری؟ خوش اومدی. چیو بگم شاب؟ این ولف چه کرده؟ آها تو اینستا ریلز گذاشتم، تو یوتیوب هم یه دونه شورت گذاشتم. هر کدومو رفتی قشنگ ببین چه خبر. کی بریم ابر کجایه؟ جنگل ابر منظورته؟ شاهرود؟ سلام فرزید، سلام مجید، چطوری؟ تریداب دیگه الان گرونه آنیبال. این بی‌صرف خیلی گرونه الان. آیتمای چیز خیلی گرونه، آیتمای کاورت خیلی گرونه. بچه یوتیوبی که اومدید یه لایک بزنید. اوتیس فدات بشم، مرسی گفتی. بچه یوتیوب یه لایک بزنید، دمتون گرم. مشتی باشید و پرطرفدار. میزون سوپر چت هم فعال میکنیم. چش. سلام حسین، خیلی مخلصیم. قربونت برم موشو. سلام چاکرم. حسین عوضی چه خبر؟ خوش اومدی. فردوس پور سی اس کوچیکم، چاکرم آقایی. فدا مدار جگر طلا. بذارتون بیاورمتون این بنش. کدوم شهر زندگی میکنی؟ صدتایی بعد تهران، زیرزمین جنب سمنان. شاکرم عادی جان، سلامت باشی. سلام رو وای فای بخریم یا کار مستقیم از کنیم؟ 100% کابل مستقیم. وای فای بخری زنگ بزنی بگی دارم گیم بازی میکنم، آی اس پی قطع میکنم. بله. آیفون به نظر تکه ارزون میمونه، فقط موندگاره یا نه؟ نمیدونم، هیچ ایده‌ای ندارم. کار اسکین اسپشیالیست هاست، ولی اسم میکنم که یه ذره قیمتاشون نه مثل قدیم. آیفون اگرم بالا بره مثل قدیم بالا نمیره، ولی خب به نظرم بالا میره. خلاصه یه آنالیز کوچولو بخوام بهتون بگم، اینی که دارم میگم بچه‌ها، من اسکین اسپشیالیست نیستم و خیلی وقتم هستش که توی مارکت ولو نبودم. به عنوان یه پلیر عادی اینو از من بشنوید، نرید مثلا بر طبق این حرفایی که الان میخوام بهتون بزنم چه میدونم آیتم بخرین و نایف بخرین و بفروشین، هر کاری بکنین با فکر خودت. آیتم های کاورت مثلا یه سری آیتم های کاورت داشتیم مثل اون MP9 استارلایت، اینا بودن $1-2.
اما الان مثلا قیمتشون چقدره؟ رفته بالا. $50 یه آیتمی مثلا $2 بوده شده $40، یه آیتمی $1 بوده شده $50. حالا منظورم اینه که افزایش قیمت وحشتناکی داشتن. خب و مردم با سرعت دارن از این آیتم ها استفاده میکنن، از این آیتم های کاورت. این آیتم ها داره میره بالا. خب تا یه سقفی اینا میتونن برن بالا. چرا؟ چون اون نایفایی که مثلا دارید در میارید از جایی به بعد دیگه نمیصرفه، میره روی حالت اینکه شما مثلا شاید $500 آیتم کاورت بذاری بعد یه نایف مثلا $40 بهت بده. میبینی نمیصرفه. از یه جایی به بعد این بالانسه یه خورده عوض میشه، ولی خب اینکه چطوری عوض بشه و کی بره بالا کی بیاد پایین اینه زیاد معلوم نیست. باید مثلا ببینی کدوم آیتم کاورت از همه بیشتره، کدوم یکی راحت تر پیدا میشه، افزایش قیمتاش چه جوری بوده. ولی خب آره خیلی ها ترید آپ زدن آیتم ها خوب در آوردن، خیلی هم ترید آپ زدن آیتم ها آتاشقال در آوردن که اینور کل کاورت هایی که گذاشته بودن از دست رفته. الان شما فکر کنم اگه بخواید ترید آپ کنید امروز رو نمیدونم، ولی توی روز دوم بعد آپدیت شما باید چیزی حدود $250 میدادی برای هر ترید آپ. $250 کم نیست ها، اینا حساب کنید. $250 کم نیست. شبیه کیس اوپنینگیه که شما فقط میدونی بهت نایف میده، ولی خب این که چه نایفی بهت میده نمیدونی. با این تفاوت که کیس اوپنینگ $2.5 خرجشه تقریبا، حالا به صورت میانگین میخوام نظر $3 با خود کیسش. اما موقعی که شما بخواید ترید آپ کنی چیزی حدود $250 باید بدی، کم نیست. بهترین لپتاپ 70 نمیدونم ناناسیب، نمیدونم چطوری ما این چاکلزم. بازی سوم امروزه، آره بازی سوم امروزه. میراژ مپ اول پیک تیم لیکوید، اوورپس و انشنت بند شد. The few maps where Aurora's T-side Terrain. a plethora of ideas. They look much better and more cohesive on it as well. مپ دوم چه باحاله بچه این افکت هایی که دادن. اینفرنو الان حذف شد. چه باحاله، هر مپی که حذف کنین زیر ببینید افکت داره. آها نوک هم حذف شد. چه باحاله. آری کلا داستان مپ آخر انتخاب شد. چقدر باحال انیمیشناش چت. میراژ ترین داستو به ترتیب برای لیکوید، آرورا، دیسایدر، میراژ ترین. جلوی آرورا خیلی از تیم‌ها دارن میراژ میکشن. به نظرم توی پیکو بنم آرورا برد. اوتیس جیرتالا فدا مرسی واسه دونت قربونت برم. اما من تازه برای کارت ملی اقدام کردم، معلوم نیست که بدم. به نظر با کارت ملی که دیگه از اعضای خانواده وریفای کنم. نه نکنین کار، چون اگر اکسپت نشه رد بشه فلان بهمان گیر میافتی. اون کار رو فقط در موقعی بکنید که خطری تهدیدتون نکنه. You need an AWPer to have impact. I feel that's where the bottleneck is for Liquid. It's Ultimate started well, then he did that interview, if you remember it, where he said, hey, because I made it now, I stopped practicing. And it's like, guys, stop doing this. The community are going to eat you alive. And then, you know, now unfortunately he hasn't had a good آقا کسی اینجا از گوشی و تعمیرات گوشی سر در میاره؟ میذارم آقا پس هنوز خودم چیز درستابی گیرم نیومده حقیقتشو. نظر تو هر مپ هر بازی واسه این پوزیشن انتخاب آره یه دونه پوزیشن انتخاب کن تو همون اول خوب شد بعد برو سراغ بقیه پوزیشن ها. کیس اوپنینگ فعلا که حالا باید ببینیم چی میشه، خیلی گرونه $100 $100 کیس اوپنینگ. خطر گفتم آتیس اگر مثلا یه وقت اکسپت نشی و اون چیزه درد سر داری دیگه، اینجوری ولی میتونی ردش کنی. سلام علی محمد جیکوب 144 هتس وینه 144 ویه یا 100
180 VA یا 144 IPS. اگه کیفیت صفحه واسط مهمه 144 IPS. حسین اهوازی این گوشی ما خب یه چند روزیه شیائومی 13 پروه خب یه چند روزیه با سرعت وحشتناکی این شارژ میشه، یعنی میره رو 100% و با سرعت زیادی هم خالی میشه. یه دونه از این کدا بود من توی چت جی پی تی در آوردم زدم، مثل این که باتری سالمه ولی گوشی نمیتونه باتری رو کالیبره کنه، انگار درست نمیفهمه انگار چند درصده. عرض کنم به حضورت که حالا خود چیز میگفتش که گوشی رو بذار تا 0% باتری خالی بشه، بعد بزن تو شارژ 100% شد دوباره بزن تو شارژ 1 ساعت دیگه هم بمونه. این کار جوابه واسه ریکالیبره کردن باتری. آره اون میگم اگه از کارت کسی استفاده کنین دیگه کار نمیکنه. خب بچه‌ها بریم داخل کس اینم افتخاری میزنیم انرژی میزان بیاد بالا. سوال اگه دارید نگه دارید بریم ببینیم که توی بازی چه اتفاقی خواهد افتاد. به نام خدا در خدمت شما هستیم. بازی بین دو تیم آرورا و تیم لیکوید تورنمنت پی جی ال ماسترز بوخارست سوئیس سیستم راند دوم. اریج دولدمورت موفق است توی گرفتن فرست بلاد. ویکادیا جواب میده. شیوهی موفق‌تر عمل میکنه و ادوانتیج رو برمیگردونه. واکسیک شرایط جالبی نداره. نرس در نزدیکی سیتیسپان اولتیمت برمیگره عقب. C4 هم پلن شده فرصت برای تیم لیکوید تا پیستون راند نخست رو احزان خودشون بکنن، اما باید این اتفاق میافته یا خیر. مجه آماده برای پرتاب یک پاپ فلش قطار رو باز میکنن به سمت بامسای درس. موفق خود نرس فرک های پیاپی و پیستون راندی که در اختیار تیم لیکوید قرار گرفت. فلش نمیخوام بکنم، همون فلش نمیخوام بکنم. مثلا بذار یه گیمی چیزی باز کنیم این چیزه باتری گوشیمون خالی شه. سلام عزیز چطوری؟ خوش اومدی. سلام مهدی چطوری؟ خوش اومدی. پرایم بخرید. بله راند دوم بازی رو شاهد هستید. آرورا فول فورس 3 تا MP9 57 و اسکاوت در برابر 2 گلیل 2 ایکی و مکتن. حرکت 4 بازیکن به سمت شل. ویکادیا و زانتارس هر دو توی یک پوزیشن هولد کردن و خط نگه داشتن. حالا زانتارس میتونه از فرصت استفاده بکنه. چه اشتباهی زانتارس نوایف کشید بیرون. خدا من باورم نمیشه توی ادامه کار باکسینگ همونجا حضور داره. تای داره کارسازی بکنه. خطو باز کرده نه به سمت بام ساید. جزا خودش رو تنها میبینه توی موقعیت تک به 3. چه اشتباهی کرد اما زانتارس. فلش کنه اطلاعات پاک نمیشه. حالا بذار این راه اول رو میریم باتری رو خالی کنیم. اگر جواب نداد هیچ میبریم فلش. پس پروسه رو درست گفتم دیگه. الان 12% شارژش مونده. 11% شد. صبر کنم شارژ خالی شه. بعدش همون جوری که گوشی خاموشه بدون که روشنش کنم بزنم تو شارژ که فول شد در بیارم کاپ شارژ رو دوباره بزنم 1 ساعت دیگه هم بمونه. درسته؟ سلام مراقه چطوری؟ خوش اومدی. سلام رامتین چطوری؟ خوش اومدی. امیر نوری چه خبر؟ آخ اینجا اشتباهی بود که زانتارس میسکلیک کرد و نایف کشید. چه موقعیتی هم از دست داد. 2-0 برای راند سوم.
coming into this event, Jason, I think many people are talking about Aurora, 3D Max as winners. شیوهی But Team Liquid have to be in that conversation as well. نایف سنگینی آورده. Yeah, they do, but I think a lot of it is just kind of نرس در حال باز کردن خط به سمت بام ساید اسنیکی بیکی لایک. دو نفر روی بام ساید حضور دارن، سعی داره نفر اول رو شکار بکنه. نمیشه صدای برنینگ جوتا رو هم گرفت. یا آخر آیتم های پیاپی جوتا زیر فشار سنگین رسیده به استرز. هنوز جوتا توی اسموکا پوزیشن گرفته که بالاخره التیمیت کارشو تموم میکنه و مجر تو موقعیت تک به 5 قرار گرفته. سلام براج. آره پویزن امکانش هست. سلام سینا، خوش اومدی. میراج. It's been the curse of like all the roster changes that Liquid have made over the past few years. You know, let's just say after the whole Rainwaker lineup that came in with Daps as the coach. We're going to avoid that one. I'm not going to try and defend that one too much, but they've been in like that cursed position where all the roster changes have made sense. 10% تا خاموش شدن گوشی زمان باقی است. And then come and join the team and things just have never been able to get going. Every pickup's been underwhelming despite the fact that it looks on paper like it should be incredible. Right, exactly. من 4-0 میریم برای نخستین گان راند بازی. واکسیک آپگرید به AVP در کنار 4 M4 ایوان در برابر 3-1 گلیل و مکتن در دستان نف. زیرو پرک داریم. بله 3 تا هم داریم. واکسیک آخر کانکتور شیوهی حرکتی رو آغاز کرده. 3 بازیکن در مقابل او به سمت کتسواک قدم گذاشته. بیکادیا موفق است تو گرفتن اوپن فرنگ. ادامه روند بازی به سمت بام سایت خط رو نگه داشتن جوتا. پشت اسموک زانتارس روی مولی یه لحظه قدم برمی‌داره. دمش هم میخوره. چه شاتی زد. التیمیت موفق بشه تهید بکنه 4-4. اما 2 تا رد اچ پی داره تیم لیکوید. باید سریعتر بیان به سمت بام سایت. چوزه اسفناکی داره تجربه میکنه تیم لیکوید. نمیتونن به راحتی هم برگردن. نرت کماکان خط خودش رو نگه داشته. واکسیک موفق تر. الیش فقط ردشی از ولدمورت یه دونه آواز کتاب رو بزن. این کارو انجام میده. اما بیکادیا رو ببینید چه فلنکی. نفر اول چه کار میکنه به راحتی هرچه تمام‌تر تو ادامه کار واسم بیکادیا موفق. نرت در نزدیکی 3 بازیکن نفر اول رو شکار میکنه. سعی داشت که ادامه بده کارش اما موفق نشد. ناشرای Almost had deja vu. In the exact position. I think he was having deja vu. He's like, how do I recreate this just about perfectly? Well, he didn't. First, yeah. He definitely did He it. did not do it, but tough scenario to be in. 3-1, good round for Aurora. I think that's going to be something fun to watch about. A lot of the interest of this Liege return to Team Liquid has been like, how are you going to tool this team on the T side? Shuhei likes to be active. نه دیگه چون کوئستری به کلین فیت نیست ولی یه ذره میتونم کمترش کنم. 15%. سلام دانیال. بریم برای ادامه کار تو راند 5. آرورا موفق شد نخستین امتیاز رو از آن خودش بکنه. جوتا کماکان 0 هنوز موفق به گرفتن فرگ نشده. التیمیت رو سرش شده به AVP. بالای بوست خط کانکتور رو نگه داشته. اینطور ویندو الیش و نرت هر دو در کنار هم. زانتارس در مقابلشون. نرت قشنگ خطو باز میکنه. موفق هم است. یه لحظه پوزیشن گیریشون خطرناکه. باز بالاخره پتیو زد به الیش. حالا الیش جواب هم میده به خوبی هرچه تمام‌تر. واکسی کامل است برای پرتاب نید از نید خودش استفاده میکنه. دمیج خوبی میزنه این نید به نرت. برمیگرده عقب به سمت سیتی سپان. مجر حرکتی رو آغاز کرده به دنبال شکار، به دنبال گرفتن فرک، به دنبال باز کردن راه و کورسوی امیدی در دل آرورا. سیفور هنوز پلنت نشده. کمتر از 60 ثانیه زمان. سیفور توی کانکتور در حال حرکت. جوتا داخل پیت. پوزیشنشون بد نیست. بازیکن آرورا شاید بتونن روند این 3-5 رو موقع پلنت سیفور برگردند. تیم های پیاپی واکسی کماکان خط خودش نگه داشتن. اینطور جوتا هنوز پوزیشن خودشون رو ندادن. حالا جوتا حرکت رو آغاز میکنه. نفر بعدی هم داره از راه میرسه. اسموک پرتاب شد. واکسی نتونست کاری از پیش ببره. آمار یک نفر رو هم دارن. این تغییر پوزیشن نف اسیر کرد بازیکنان آرورا رو. نف به دنبال شکار نفر آخر اینه که احتمالا همینجا پوزیشن گرفته و بله خودش کار رو تموم میکنه و امتیاز باز هم در اختیار تیم لیکوید اون قرار میگیره. I don't even think there was really a pop flash for that peek in towards Khan. That's just Nertz and Alish playing Bash Brothers and just saying, we're going to kill or trade everything we see.
Opening kill at Khan on Zantares, opening kill on short towards Wakadia makes the round very, very easy. بچه یوتیوب لایک یادتون نره دمتون گرم. میریم برای ادامه کار تو راند ششم 4-1 چطور هنوز موفق به گرفتن فرگ نشده. To take the trophy. Oh, they absolutely should have been at least in that Elish اسموکه Mongols and Fury were still at the competition. So semis تاپکان و مولیه جانگل رو رفرش میکنه نف حواسش بود جوتا 0-5 آرورا 3 بازیکن رو روی بام سایت تبی قرار داده بود که دوتاشون دارن برمیگردند عقب. زانتارس کماکان امپیرن کلوز رنج خطای کانکتور رو نگه داشته. بازیکن لیکوید حرکت رو آغاز کردن و سمت وسط اسموک ویندو پرتاب میشه. شاید اسپلیت بی رو داشته باشیم. 1-3-1 دارن بازی میکنن بازیکن این تیم. خط درست نگه داشته. باز هم نف موفق دابل کیل برای بازیکن. چک کارسازی داره میکنه روی بام سایت اولتیمیت نتونه شات رو لند بکنه اما آمار نفر بعدی رو هم دارن. نفت که سعی دارن فشار بیشتر بکنن روی این بازیکن. اولتیمیت هم پیاپی در حال فیلم برداری مجالس. اولتیمیت خوبه. اولتیمیت خوبه. break a sweat at this point. You imagine that will start to change in the next gun round here? Well, let's find out. I mean, again, it comes down to the same thing yesterday, which is the same point I was working on. درسته توی شوتینگ بله. Look, if you can't stop middle, like you're just going to get screwed. If Elysian nerds are going to be able to run down mid like that at will, ایکادیا نتونست کارش یوی رو تموم بکنه. سیپار هم پلن شده تا ثانیه های دیگر امتیاز پنجم رو در استان تیم لیکوید خواهیم دید. صدای گزارشون نمیشه بس بچه. So 5-1 for Liquid, and now we get to see if there's going to be any extra resistance out of Aurora, if they're going to have any game plan, any adaptations to make. All we saw yesterday when they were getting bruised in middle and wanted to have some mid presence on the CT side was Zantares pushes. تکتیکال تایم موتور رو باید بگیره یواش یواش. این ران اگه بدن رانده بعدی که 100% گرفتن این ران نگیرن. هرچند هم گرفتن هاو گرفتن بابا. آجیتون بازی آشناس براش مثل کف دستاش. باید سریعتر جلوی تیم لیکویدو بگیرن حداقل بتونن 6-6 کنن. البته اینو در نظر بگیرید آرورا توی تی سایدد قدرتش بیشتره. تی سایدد پلیرن بیشتر. به ایکی علاقه خاصی دارن ترکا. اوزایی. میریم راند هفتم بازی. واکسیک یک بار دیگه مسلح شده به EVP. ایکادیا در پی شکار. یه اصلا خطرناک بود. در پی پرتاب ماری نزدیک بود دستگیر بشه. واکسیک باز کرده موفق هم هست تو گرفتن اوپنینگ فرگ. 4-5 میکنه بازیو برمیگرده عقب. استیاندر نتونست کاری از پیش ببره. اولتیمیت خیلی بالا پایین میشه. الان کلا خیلی از پلیرها اینجوری ان. I mean, I think you got to. If you're going to have the conversation on Liquid noticing the weakness of the mid defense of Aurora yesterday against Farhad, Aurora is going to have felt the very same thing. So, certainly something that they need to figure out before this. And it looks like they've brought a couple tricks to the party. So ultimate with the opposite over in middle, he'll be there to cut off rotations. He'll save the AWP, but he's relying on the AK-47 30 ثانیه هم زمان دارن. واکسیک
قطرم رو نگه داشته جوتا برمیگرده پایین. 20 ثانیه زمان باقی نمونده، باید سریعتر حرکت خودشون رو آغاز بکنن ببینیم اتفاق میفته یا خیر. خط باز میشه میاد به سمت بامزا. جوتا بالاخره موفق شد فرگ بزنه برای خودش. نرسی از فرگ ها رو برگردونه اما کافی نیست. زانتارس خطرناک شد روند کار، هرچند که مجر از راه رسید. شرایط حالا تحت کنترل در میاد و آرورا موفق میشه دومین امتیاز رو از آن خودش بکنه. اولتیمیت در پی سیف کردن AVP. یک ثانیه دیگه 5-2 نتیجه بازی به سود لیکوید با 3 امتیاز اختلاف. آجم جی بازم آجین بیز چطوری؟ خوش اومدی؟ چه خبر؟ سلام و زن سلام سلام و 300 تا سلام. فیب داریم بله. Yeah, let's see if that continues throughout this half. Team Liquid, instant mid smokes coming out. We'll see that pack of players now moving their way towards middle again. Shue, Elige, ultimate. There's the underpass push coming in from Wakanda. underpass push دمیجی هم زد اما موفق شد کارشو تموم بکنه. اینترستینگ. No trade until this point as Woxic and Astralis together combined. Shue and Elige caught. And 3v4 at the moment. زانتارس not feeling it at the moment. They've lost. او هم موفق جوتا به پوش خودش داره ادامه میده. یک سایلنت جامپ دیگه نفت در مقابل او. سریعتر و دقیق‌تر جوتا 2-4 میکنه روند راند رو. This could turn into a very long save, but at the moment they're going to give it a try, see if they can find any kills. 1 minute remaining on the clock as Ultimate and Nerds are halfway up short. A very passive, far back defense where Aurora just سلام سنارکی چطوری خوش اومدی؟ ایرو اکسپریا ترافلر. این برای کانتر چی بخریم خوبه؟ فیبر entering that kill feed, which is Woxic and Zantara is making the difference to pull it back. We didn't see the push, but based on the minimap, the X's of the Liquid players, I would assume. جالبه که دارم میان به سمت بام سایت زانتارس به موقع حتی باز میکنه و موفق هم هست. نتس در پی سیو کردن AVP. 25 ثانیه زمان نیاز داره. یه لحظه. It was an interesting talking point because we're already sort of mentioning the Woxic impact with the AWP. In the desk, we're talking about Ultimate, and I think he's always the conversation point around Team Liquid. It's this hot start that he had in Cologne last year, and a player that really did break out, but then just fell off very quickly and got figured out. But the problem is, Jason, okay, if you do decide that Ultimate's not good enough for Team Liquid, who do you go and get without spending massive money? I mean, look at all the organizations trying to find new operators. It's not easy. That's the question. That's the half of the question that, you know, no one ever has to answer if you're not involved in the team. You know, whenever there's that conversation, you're going to replace the other side of the equation. سلام به همگی بچه خوش اومدید. 5 سه کماکان 2 امتیاز اختلاف راند 9 بازی رو شاهد هستید. I think at the moment, probably not too many great ones that are appearing out there that are going to be obvious, but we've seen a number of teams go out and find offers out of nowhere. Obviously, Furia is the best example of that recently with Molodoy. Yeah, but there's no one really that's. I mean, I'm not at a point yet where I think they should change him. I'm not fine with where they're at in terms of. I don't think he's been like any kind of huge red flag for this team over the past year to where that needs to be a priority. I think there are other things more important, which is settling the coach situation, settling the IGL situation. They've handled both of those. So let's see what this team's got. میدونستید که گرند اسلم برده لیکوید در زمان S22K قهرمان گرند اسلمه. هر تیمی تو کانتر نتونسته گرند اسلم بزنه. مجر سعی داشتن فشار بیشتر بکنن اما موفق‌تر جواب میده. نفع سرعت میاد برای ترید. اولتیمیت هم کارساز میکنه. کنترل بام سایت در اختیار بازیکن لیکوید قرار گرفته. یه لحظه سایه رو دید، شانس آورد نفت که نیومده بیرون اما پوزیشنش جالب نبود. آنلاکی. نه شانس نبود. هیچ خبری از شانس نبود.
چیوهی الیج اولتیمیت در برای جوتا، واکسیک و زانتارس هر دو بازیکن آرورا در کنار هم در پی شروع ریتیک. الیج موفق‌تر توی گرفتن نخستین فرگ، باز هم الیج ولدمورت آباد کداورا تو ادامه کار. واکسیک سعی داره کمی اگزیت فرگ بزنه، امتیاز ششم در اختیار تیم لیکوید قرار خواهد گرفت اما بسیار گران تموم شد. خدای من چیوهی چقدر وحشتناک اسنایپر آرورا رو شکار میکنه. این دیگه چه شاتی بود. صدای بازی کمه، زیادش کنم صدای کستر بازی هم زیاد میشه. به خاطر سلطان امین کینگ اسپید. That's so stupid. So up on Woxic, you've got an MP9 on Major, FAMAS on Joda, limited utility across the board. 6 بر 3 خوب کار کرده لیکوید توی تی ساید اپ میراژ. And now they got to back off because Liquid's not home. واکسیک قطع آنده رو گرفته، موفق هست گرفتن اوپنینگ فرگ به سرعت. برمیگرده عقب، ضربات بالاخره گوشیم خاموش. بچه‌ها دعا کنید باتری گوشیم سالم. It's going to be hard up in the window room as well. You're going to clear this with an ult. ادامه کار زانتارس او هم خط خوبی رو نگه داشته بود، موفق عمل میکنه. اما سیزانی is the next rotating supportive player to this bomb site. So hold the phone. This round isn't done yet. If they find Joda quickly and clean, now Woxic is coming back. جوتا چه مولی پرتاب شد. یه لحظه فاز ابراهیم و نبی رو هم گرفت. 3-2 شاید بتونم بازی کنه لیکوید این راند رو برگردونن. زانتارس هرچند خط بسیار خوبی رو نگه داشته میتونه فرگ بزنه. اتفاقا میفته بله. اما زانتارس و حالا نفت 40 ثانیه زمان تک به 2. ویکادیا توی فلنک داره از راه میرسه. نفر بعدی هم توی فلنک تکمیل میشه. ویکادیا کارو تموم میکنه. اختلاف میرسه به 2 امتیاز. Out. You thought those were the 2 kills of the A defenders. Expected Zantares to still be around. So Aurora find the solution, converting to 5-on-4, and they avoid getting reset whatsoever. A nice eventuality for them, but for Team Liquid now all of a sudden. Zantares peak. هنوز که نه. ببینیم چی میشه. Yeah, I mean they're happy they got that great start with those 5 rounds picked up early. Otherwise, it could be a very scary half for them. Aurora gonna have to deal with what is coming at them on this A bomb side. Joda's gonna play on the ladder. On the 11 might just go contact Jota right through. So that's Naf to walk through the palace smoke right in towards Joda, and an opening kill found here straight away for Aurora. Joda wanted the Galil. Now, not finding it, does he think, okay, somebody else picked it up, or does he think, okay, it just bounced away after the kill? نفچه دیفالت از پلس اومد بیرون. ای وای من مولی هم که میس رفت و اوضاع از سفراک تیم لیکوید رو ببینید تو راند 11 شیوهی تنها باقی مونده. یه فرگ دیگه هم زد تو ادامه کار. سایدر باز هم کارسازی بکنه ببینیم میتونه فرگی بگیره که خیر. زانتارس برش رو تموم میکنه. Quite bounced the way he wanted it to. 6-5, final round for Team Liquid, and they have just run flat. Hot start, but Aurora outlasts them. And now Team Liquid got really nothing. AK نمیدونم اسنار کی والله بالله نمیدونم دوست داری بخر. B exec, maybe an A exec. You're not going to go for mid control. I do not know. Get in and play the post plant. Very aware of that. Shue is going to be leading the charge of his teammates towards the B bomb site. One smoke missed as well for Team Liquid, so Khan doesn't have a smoke, so the fake is even weaker. بریم بر راند 12 آخرین راند نیمه اول مپ نخست. حرکت به سمت بام سایت مجر پشت بام سایت خطو باز میکنه. موفق هم از تو گرفتن فرگ. باز هم مجر دابل کیل برای این بازیکن. میاد داخل اسموک استینکی بیکی میکنه قضیه رو. اما نرس موفق میشه واکسینگ رو شکار کنه. مجر هنوز زنده است. تغییر پوزیشن این بازیکن به دنبال گرفتن فرگ های بیشتر هست. سایه رو اسپات کرده. چه دمیجی میزنه بهش. اولتیمت فشار بیشتر میکنه. نرس بالاخره از راه میرسه برای کمک. نفع موفق عمل میکنه. سوم کارمند کار رو مجر کار تونست پس از این همه زنده موندن بیش از این
کاری از پیش بروی کادیا تک به 3 میاد برای شکار موفق هم هست تک به 2 آمارش رو داره از مالی خودش استفاده میکنه روی بنچ نف نیاز برای تغییر پوزیشن نمیکادیا خط نف رو نگه داشته یک اشتباه انرژی کار رو تموم میکنه 7-5 با 2 امتیاز اختلاف نتیجه بازی به سود تیم لیکوید That's a horribly played retake from Aurora. I think they're too motivated there to preserve Major's life. I feel like they think قیمت like تلدار رو ندارم همین جان he's فدات working his way بشه through smokes. There's some safety. They can come into the action and help alleviate some of it. استیم و وی پی ام میزنی اگزیت لایک Team میزنم Liquid, who, as we've seen a number of times throughout this half, are very good during these executes and bomb site takes, if not stressing out if the first kill doesn't go their way. They're very patient in terms of their scaling after the fact, and Aurora just get punished making bad decisions. 7-5 for Team Liquid going into this second half. Their map selection. Next up, we move over towards Train. Aurora's picking this series, and it makes sense. A map that they have a great win rate on. Liquid, not so much. Haven't played it with this lineup. Have not played Train with this current lineup. Back in Fisher, the series they played was Mirage, a 13-9 win for Liquid there, and Inferno, a 13-8 win for Liquid there. So a little switch up in the veto from Aurora to change things up heading into this series. ایکو شدن لاست بود Let's see what pistol call Aurora have. Update for the B stream. It's Fnatic playing against FlyQuest on Inferno, 9-9 at the moment in that game. All right, FlyQuest showing some good things. فناتیک فلایکوست هم مثل این که تو اینفرنو 9-9 نتیجه بازی برابر آقا کلیم زومر داره دست و پا میزنه. خب میریم برای شروع نیمه دوم پیسو راند دوم 7-5-2 امتیاز اختلاف واسه تیم لیکویدی که حالا اومده توی سیتی ساید مپ میراژ هم که توسط خودشون انتخاب شد. And there's a great stack here from Team Liquid. Ultimates over on shore with the USP. Naf with the dualies at Van. Nerds as well, tucked into the corner and waiting. There's layers to this defense that Aurora's going to have a tough آماده است. آرورا بام سایت بی رو مد نظر قرار داده نف. برمیگرده به سمت بام سایت اولتیمیت کاور به موقعی میرسونه خود اولتیمیت دابل کیل برای این بازیکن. عالی کار کرد. تو ادامه کار ما رفر بعدی هم دارن که نف این فروم میگیره خود نف یک دابل کیل هم برای او ایلیش هم بی‌نصیب نمیمونه. ولدمورت هم فرگ میزنه با لیکوید پیسو راند دوم رو از آن خودش میکنه. الان وقت خرید نایف گلاف هست. میتونه باشه من نمیتونم چیزو 100% بگم میتونه باشه. W بابا پیسو راند تمیزی بود. پیسو راند تمیزی بود. Both pistols in their favor with that victory. A great benefit to have on the opening map of this series. These teams looking to go 2-0 in the Swiss system here at PGL Masters Bucharest. Would be a fantastic result for Team Liquid. چت شاید باورتون نشه من صدای گوگل کروممو ندارم دیگه. یهو تصمیم گرفتش که دیگه به من صدا نده. برگشت درست شد نمیشه. لازم فکر کردم صدای خود قطع نگو شما دارین میشنوین من نمیشنوم. شهر عجیبی. راند 14 اولتیمیت در حال پوش اگریسیو ایجاد فضا و گرفتن اینفو. اریش خط تاپ مید رو نگه داشته. چندین بازیکن در مقابل و فشار بسیار زیاد تحمل میکنن. این دو بازیکن تنهایی رفتن توی فایت. حالا سلام اولتیمیت تریپل کیل. چه کیفی کرد اولتیمیت. چه تپی خورد تو صورت نفت اما خودش موفق شد کار رو تموم بکنه. امتیاز 8 رو بگیرم بازی کننه لیکوید. هرچند که دقیقا راند بسیار خوبی بود در اثر آرورا چرا که هم دوتا کیل گرفتن هم C4 پلند شد. There's an unlock. Everything was going so well. It was still going to be hard to actually win the round even with those first 2 kills, but ultimate چه فار میکرد چه off on ultimate. You got a FAMAS on it Naf. An unchallenged sniper. راند 15 بازی 9-5 نخستین گان راند نیمه دوم رو شاید هستید. اولتیمیت خط آندر رو نگه داشته.
Could turn into a little bait and switch later on if Ultimate decides the timing is there that he needs to back away. اجر در پی گرفتن اوپنینگ فرگ هست و الیج حرکتی آغاز کرده داخل آندر. 4 بازیکن در مقابل او. کسی چک میکنه آندر رو آخر. بله ویکادی حواسش بود شات و خورد اما در کل توی فایت موفق‌تر عمل کرد. Act in time. Good information though. 2 players found in those halls. A lot of damage done to one of them. Alicia's going to call out the dink. So a man down situation that Liquid has to recover. And back to the A bomb site as Aurora in the mid round. راند بعدی کانفیگو عوض کنیم کیفیت ببریم بالا. این کیفیت نمیصرفه. نفت. والونگی. نفت چه والونگی زد. اوخی. 45 ثانیه زمان. شیوهی خط خوبی نگه داشته بود تو ادامه کار. شیوهی دابل کیل برای او نرتس. Well, they've got to play a deficit in Underwood issues right now as well on MIBR, who's going to start coming out towards Nerds. ماجر بدون چک کردن این پوزیشن از راه میرسه. زانتارس تک به 3 نفر اول چه کار میکنه؟ تک به 2 سیفور ریکاور میکنه. 20 ثانیه بیشتر زمان باقی نمونده و اینجا خود نف موفق‌تر و امتیاز دهمی که در اختیاره تیم لیکوید قرار میده. سلام مهیار همون بالا زده رو صفحه دورت بگردم هم پایین تو تایتل زده فدات شم. آره آجم جی نرچه الان نمیتونیم جنگی بریم مستقیم بند میشیم بریم. Things are looking good for them to repeat a victory on this map, and that's also been a great conversation point for the Aurora side of things. Is their map pool with Anubis all of a sudden out of it became so good on that map. It was a mainstay. It's what helped them be so effective in best of 3 series. That map they could always rely on, and without it now, they have been lost at sea with nowhere to call home. Yeah, Mirage seems to be betraying them as well at the moment. Yesterday. Fnatic just about scraping through with a 16. آقا نمیشیم بران 16 10-5 شرایط جالبی نداره. آرورا رفتن برای 7 بای ویکادیا و زانتارس هیرویکی و گلیل بقیه بازیکن‌ها 7 بای. هرچند که زانتارس بارها نشون داده که میتونه از پس چنین راندهایی بر بیاد. الیش چه اشتباه عجیبی کرد الیش. یه جورایی خودکشی کرد اصلا توی چنین راندی جامپ لیت آندر رو زد. Well, smoked out of the ramp for the time being. Woxic and Jota going to be held back for just a little bit longer here. رئال برزیلته بابا آریکن نه اون مال چیز دیگه بود. یعنی حالا مادرید این حالا مادرید. بازیکنان آرورا متمرکز شدن باشه. رم چه خطی باشه اولتیمیت نتونست شاتو لنز بکنه که هیچ. شکار هم شد. شیوه از راه رسیده. نفر بعدی به دنبال گرفتن فرک. دمج خوبی میزنه به جوتا اما نتونست کارشو تموم بکنه. سعی داره سیفور رو هم دینای بکنه. فشار رو بیشتر میکنن بازیکنان آرورا. خط پرس رو نگه داشته. سیفور پلند شد. ویکادیا کارشو تموم میکنه. چه راند افتضاحی رو داره تجربه میکنه تیم لیکوید. چقدر بد بازی کردن. خدای من اشتباهات پیاپی امتیاز 6 رو در اختیار تیم آرورا قرار داد. Sweet God and baby Jesus. Might have been setting up for like a mid-round retake of middle that included him dropping down with some utility, but it obviously feels a little silly seeing how it played out in actuality. 6-10, Aurora doing everything they can to stay in this map. But we still haven't felt them come online.
You know, there hasn't been a there moment hasn't where been- you're like, okay, yeah. they're in this. Hasn't been a stretch of this game where it's like, all right, they're getting like, there was maybe the 3 rounds on the CT side where they started really shutting down Team Liquid, but that was it. عجیب بود این ران Outside of that, جدا. it just feels like they've been kind of getting bullied on this server. First time out taken from انقدی Team عجیب Liquid. بود که اصلا لیکوید The تکتیکال conversation تایموت I would گرفت. imagine because the money is running low after this buy. Nav had to Ultimate drop a Elige. weapon over. He's got the AK-47. شیوهی هم نتونست کاری بکنه. But after this investment, Team Liquid is dirt poor. So this round very very important. شیوهی for them to اولتیمیت have an تقریبا easy یکسان closeout. They can مردن. just یه keep شکل مردن. taking one step at a time towards 13. سلام جی 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 امدوز چطوری؟ خوش اومدی. Aurora's cash at this point in the game looks all right, especially on the T side. Easier to manage. You get a عمو couple سیز bomb plants. آنتارس. Have at least got 1 or 2 buys left in them behind it with the cash built up. You can close this gap pretty quickly if you break the money here. Team Liquid. اسموک های This could be the point where we تاپ do see مید Aurora و finally get ویندو into خیلی Mirage. سریع به پرواز در میان. They're going to be smoked away at the window. Has to retreat with that AWP back to jungle, leaving Elige to keep. نرتس کمی اگریسیو سمت شورت ریکادیا God, he's going to see the traces of در those grenades being نزدیکی thrown out, and actually, کانکتور اومد داخل میتونه به راحتی اولتیمیت رو الان شکار بکنه. چه اینفوی میتونه در اختیار تیمش قرار بده و چه فضای اولتیمیت. هیچ ایده ای نداره که چه اتفاقی داره میفته. ویکادیا دابل کیل برای مازیکان تا الیج موفق شده که از فرک ها رو برگردونه. جوتا هم حرکت خودش رو آغاز کرده. کنترل پرس کنترل ای میتونه در اختیار بازیکن تیم قرار بگیره. بله جوتا موفق هم شد توی گرفتن فرک و شکار الیج. چه پوشی چه تایمینگی چه کرد ویکادیا. That is your idea. چقدر قشنگ کار کرد. چقدر قشنگ کار کرد. خیلی حساب شده بود این راند. خیلی حساب شده بود. سلام سیروان. کست های بعد این بازی آسترالیسه. So Liquid's going to be able to get away with 2. really important they save these weapons. Actually give them a سلام shot going into آرش. this next round. We'll see what kind of purchase they throw in around it, if anything. Tell you what, we just went on the big rant about we feel like we haven't gotten to a point where Aurora strings rounds together in a way that makes us feel like they're back in the game and it feels like they've got something positive going. But if they can convert this one with the 2 saved weapons, whatever else Liquid's to buy in this round, all of a sudden you got them back within striking distance. You might start to feel that way now. A little momentum, a little bit of confidence building up off these some plays. Yeah, that's what I was saying in the last round. If you win that, if you're Aurora, look at the money for Team Liquid. It's a breaking پرایم point. زانتارس There's 3 قوی‌تر یا players that you have to دانک؟ save because they have $2,000 average زانتارس left over میجر in برد. the bank. So get a buy in the next round. آیم So برد. maybe, just maybe these 2 8Ks can do something, but then Jorda, بهترین بازیکن سال right to the mouth شد. of Nap, just going to run all the way back and take that opener with ease. Well, they saw that's the B defender as well, though in a round like this with 2 saved weapons, those kind of roll حالا designations همینا رو don't بذار رو matter a whole دانک. lot. Back فقط to همین the 3 تا A-bomb سوال رو site we بذار رو go. دانک. بعد جواب خودتو بعد. حالا بقیه‌اش اصلا نگفتم خیلی چیز دیگه ام. He's taking that AK to the B bomb side, perhaps. خیلی چیز Thinking دیگه what you're ام. thinking, Jace. You know, they've just killed the B player. Maybe they're going to go for the B hit and exploit that weakness. So Elige moves over there, but there's no one down on the A side. So it's just pistols here. ایکادیا حرکت آغاز کرده به سمت بام سایت اولتیمیت. اصلا معلوم نیست حواسش کجا بود چیکار داشت میکرد اولتیمیت. به همین الله توفیق داداش اومدن مردی. این هم از شیوهی. این راندها میتونه به قیمت از دست دادن مپ برای لیکوید تموم بشه. چرا که روحیه پلیرها رو به هم میریزه. ایم بازم دانک برایمش قوی تر. عرش داداش یادم نمیمونه من همچین چیزی. من نوکرتم. تنها شخصی هستی در زندگی من این اسم رو داری. اسمت بسیار زیباست ولی خب من اینجوریه که یه نگاه میندازم و یه یوزر میخونم مثلا خیلی سریع سلام میدم. ولی خب چطوری عرش؟ breezy lead just a few rounds back.
Alish being vocal in the freeze time as guns come back into the hands of Team Liquid. Round راند 19 هم گانراند بعدی تیم closing the لیکوید gap. اختلاف رسیده به 2 امتیاز 8 نتیجه بازی No kits for Team تا به Liquid. اینجای کار. واکسیک یک بار دیگه حرکتی رو سعی داره آغاز بکنه که این بار نرس در ارتفاعات موفق میشه او رو خیلی سریع متوقف بکنه. مجر او حالا حرکتی رو آغاز کرده به سمت وسط. Badger going down middle. التیمیت Affected by the smoke for the time being. با یک فلش پوزیشن خودش رو عوض میکنه. یعنی نزدیک بود که Smoke coming in from the CT side. از بشه از این بله با یک نید این اتفاق میفته. ویکادیا حرکت خودش رو آغاز میکنه. التیمیت و شیوهی وظیفه کنترل بام سایت ای رو بر عهده دارن. زانتارس اومده داخل کان. جوتا چه فرصتی رو از دست داد. التیمیت ادوانتیج رو برمیگردونه. شیوهی خط شاب دور از این رو نگه داشته بود. زانتارس کارش رو تموم میکنه. 3 به 3 میکنه روند کار. دوباره فرصت هست برای آرورا. Yeah, that B bomb site is اوه open. 2 نفر دارن میرن به سمت بام سایت بی. بام سایتی که فعلا خالی است. نف داره برمیگرده به سمت این بام سایت. شاید بتونه کاری از پیش ببره. یک نفر رو اثبات کرد. Yeah. اثبات که کرد. نمیدونم حالا اینفو رو داد یا نه. بالا بله حالا عمر 2 نفر رو میگیره. نرت یکشون هم شکار کرد. سیفور هنوز پلنت نشده. مولی پرتاب شد. مجر تغییر پوزیشن میده. زانتارس حالا داره حرکت خودش رو آغاز میکنه. 2 به 2 میکنه روند کار رو. تو ادامه کار نه پوزیشنش اصلا جالب نیست. ابوسی زانتارس تریپل کیل برای بازیکن نرس. 20 ثانیه زمان باقی است. سعی داره متوقف بکنه این دو بازیکن رو. از اسموی خودش استفاده کرد. جلوی خودش این اسموک رو انداخت. اسم رپ شهدای و صدیقین چه اتفاقاتی داره رقم میخوره توی این راند. دو بازیکن از هم دیگه جدا شدن. نرس کمی نزدیکتر میشه. خودش رو رسونده به سمت بام سایت. مجر زانتارس چه اتفاقی داره میفته و مجر کارو تموم میکنه بالاخره. این راند به پایان رسید. عجب. یه رو پرامری. سلام مهدی خوش اومدی. Lurking and waiting, finding the kill that allows them to get into the B bomb site, and then activating once Major needs his help. Absolutely spectacular. And Liquid on the verge of dropping a Absolutely spectacular. Yeah, trying to figure out the buy. دایا Going for a timeout. درخواست دوم tactical timeout. You can see Nerds chopping and changing at the purchase. He's had an M4 برای now. He's got an MP9. So تیم important here for Team Liquid to maximize the time they've got in this timeout to figure out what kind of purchase is available. They've gone for a pretty conservative approach, picking up MP9s, اسم قبلی آرورا They want to make sure that they have Eternal enough money to buy Fire. in the next round and still try and be potent in a round like this, try and pose a threat. این برای راند 20 اختلاف رسید به 1 امتیاز. فرصت خوبی داره آرورا تا کامبک رو تکمیل بکنه توی این راند. چقدر هم خطا رو پسیو نگه داشتند. اسموک تاپ مید الان هست که فیز بشه ولی این اتفاق هم افتاد. کماکان 2 امپینان کلوز رنج. زانتارس و مجر حرکت آغاز کردن به سمت بام سایت بی که خالی است. این اینفور در اختیار تیمشون قرار بدن به راحتی میتونه آرورا امتیاز 10 رو از آن خودش بکنه. بابا دبلیو کاملا فارسی. سلوچ ویکادیا خط تخریزی ترورها رو نگه داشته. نرتس با میم پ 9 موفق شد یک نفر رو بکشه. شیوهی داره میاد برای خونساسازی نینجا. 2 نفر رو هم دارن روی منطقه بمب گذاری بازی کنه. این تیم در پی کشتن مجر نتونست این کار رو انجام بده. التیمیت هم هیچی. این هم از امتیاز 10 در دستان تیم شفق قطبی. الان تیم شفق قطبی رو داریم در برابر تیم مایع. سلام صادق. دست 21 بازی 10-10
نتیجه ها برابر. اونور فناتیک فلایکوست هم 13-11 تموم شد. میریم برای دست 21 دست تفنگی بعدی تیم مایه. اولتیمیت رو چی معنی کنیم مثلا؟ اولتیمیت حتی این اسم با اصولا ترجمه پذیر نیستند. زانتارس توی زیر زمین با کلاشینکوف. ویکادیا برمیگرده برای تازه سازی دودزای پنجره. اولتیمیت نهایی. اسما رو نباید چیز کنم، اسم ترجمه پذیر نیست کلا. آتش‌سایش رو نتونست به خوبی پرتاب بکنه. شیوهی موفق است توی کشتن اولتیمیت. کشتار دوتایی. جوتا تنهاست روی منطقه بمبگذاری الف. از نارنجک خودش استفاده میکنه. 30 ثانیه زمان. تک به تک با شیوهی داره میاد داخل متصل کننده که شیوهی کارشو تموم میکنه با امتیاز 11 در اختیار تیم مایه قرار میگیره. ایزان even misses the nade, it bounces off the wall to kill Ultimate. If that goes where designed, Ultimate's alive in that situation. So one extra kill on the way out. So yeah, you lose the round, but you bring it to one player alive. You know the economy of Liquid is going to be so hurt. Look like Zantares has done enough there to get Aurora in a great spot. Ultimate does fantastic, misses the first shot, but recovers himself to take 2. The fact that he gets the second, that pretty much sets Team Liquid up for the round win. Well, those are the situations where when you say like he does excellent work, it's like, yeah, it's great to get those kills, but if he lands the clean shots earlier, right? If you land the first, yeah, then you don't lose a teammate, and then it's not as haggard. So yeah, it does a lovely job recovering, but hitting those standard shots can make that a lot easier of a time because Liquid has that whole plan of crunching and trapping in middle. The first player that Ultimate misses ends up taking down Nerds pushing on Catwalk, so, you know, give and take, but now they have that tough task. With this bruised economy, with the AWP brought forward, Team Liquid, it's a better buy than I expected, but missing some utility on Ultimate. Well, this is it for Aurora. Was the comeback for nothing. یه سواله فوق تخصصی نباید بپرسید بچه. میریم برای راند 22 11-10 یک امتیاز اختلاف. لیکوید پس از اشتباه‌های پیاپی بالاخره موفق شد دوباره امتیاز بگیره از دستان آرورا. Looks like this is playing more like a standard Aurora round. You have Okadia at the top mid boxes. You're going to have Zantares come in through the underpass for mid control. Okadia will be able to choose if he wants to fall back and join up with an execute or stick around to harass in middle, which looks like he'll stick around. نه از اسموک ویندو، اسموک کانکتور هنوز فرگ رد و بدل نشده توی راند 22. زانتارس مولی خودش استفاده میکنه بالای لده رو خالی میکنه. استاشیوهی روی بام سایت. زانتارس موفق است روی گرفتن اوپنینگ فرگ. حالا ایتما پرتاب میشه، حرکتی آغاز میکنن. نت موفق تر عمل میکنه تو ادامه کار. دابل کیل برای بازیکن. میکادیو از راه میرسه برای ترید. سعی داره فرار بکنه و شهر رو تحت کنترل خودش در بیاره. کمی زمان بخیر تا هم تیمیاش از راه برسن. نیاز به کمک داره. نت سعی داره بازیکن رو فشار بیشتر بکنه. 30 ثانیه بیشتر زمان باقی نمونده. زانتارس روی تتریس. جوتا از ایتم خودش استفاده میکنه. سعی داره میاد سیپو ریکاور بکنه. موفق به انجام این کار هم هستن. زانتارس کارنرس رو تموم میکنه، اما فرانکر بعدی نفت داره یواش یواش از راه میرسه. هیچ ایده‌ای ندارن که نفهم اونجا حضور داره. سی 4 پلند شده، اما نفع یک دابل کیل جواب میده تو ادامه کار. ویکادیا تو مهاجم تگ بود قرار گرفته داخل جانگل. ببینیم میتونه کاری ازش ببری یا خیر. در برابر نفع اولتیمیت با ADP توی کانکتور داره یواش یواش نزدیک میشه به سمت بام سایت. خط نگه داشته، آمار دقیق از پوزیشن اولتیمیت ندارن و حالا ویکادیا کار اولتیمیت رو تمام میکنه تک به تک. بعد از که پرتاب میشن روی بام سایت، نفع خودش رو رسونده به بام سایت، اما دیفیوز کیت نداره. ویکادیا فرصت داره که امتیاز 11 رو بگیره. اون تک رو کلاش
کنه کار رو تموم بکنه توی این راند. ببین اتفاق میافته آخر به خوبی هم داره بازی میکنه ویکادیا. دیگه زمانی برای دیفیوز باقی نیست. فرار رو به قرار ترجیح میده نف و امتیاز 11 هم در اختیار تیم آرورا قرار میگیره. Yeah, I mean, I don't think the kit mattered at the end of the day. Naf never felt like he could actually sit on that defuse, but that is a rough round to lose if you're Team Liquid. Nerds has to do so much. He does everything at that 8 bomb site. Even the death at the end sets up the play from Naf. They just can't get over the finish line, and Team Liquid looking at this one, what do we do? من نوکرتونم چت. How do you choose to invest here? I almost feel like you go for it. That feels crazy for even me to say. Well, that conversation being had right now. We'll see what the approach is. Half buy is the safer option. Well, Flashy, very vocal at the moment. نفس میکشید. نفس نه یه نفس نیست اینا. تکنیکه. تکنیک در بینش نفس میگیری و نفس‌های کوتاه. بین ریه آدم سوراخ میشه. Even his death at the end, even the aggressive play to try and find, Zantaras is like setting up the flank from Naf and does it perfectly. راند 23 11 بای لیکوید و MP9 و MP7 و دیزرت و AK اوضاع خرابیه. الیش خیلی وقت درست بازی نمیکنه. الیش هم خیلی بازیش سینوسی شده. Triple push into the ramp here. Shuei. چطوری صاحب چاکل زد. عشق منی چند. بابا دبلیو بابا. For any aggressive maneuvers that Team Liquid might throw at them, and Jota could devastate this push on his own. بتی اسپان یه لحظه خطرناک. هر دو بازیکن لیکوید برمیگردن عقب. It's going to make him feel a lot more comfortable with his mid control when you see two players pushing A. You know there's not enough bodies to really trap you in middle. وانتارس یک بار دیگه همون کار رو انجام میده. ویکادیا در پی خالی کردن کامل لدر روم. فرصت هست برای آرورا تا بتونه امتیاز 12 و مپ پوینت رو از آن خودش بکنه. لیکوید روی لبه یه تیغ در حال قدم گذاشتن از باکسینگ. سانتارس موفق هستن تو گرفتن دو فرگ پیاپی. یک فلش عالی از جوتا. ویکادیا کار رو تموم میکنه و همه چیز مهیاست تا امتیاز 12 و مپ پوینت مپ اول رو داشته باشیم برای آرورا. This has been an absolutely incredible second half. 7 of the last 8, about to be 8 of the last 9 in the favor of Aurora to take a lead and give themselves one chance to steal this map away. مجر و این هم از امتیاز 12 که در دستان آرورا قرار میگیره و حالا راند جذابی رو خواهیم داشت. یک امتیاز تا پایان، یک امتیاز تا اوورتایم. راند 24 بازی. گان راند لیکوید هم هست این راند. 7 بای بودن. بله. یک AVP در کنار 4 M4 ایوان در برابر 4 AK و AVP در اختیار واکسیک. بریم راند 24 اوورتایم داریم یا پایان. زانتارس از آیتم خودش استفاده میکنه. اسموک تاپ مید و ویندو هم پرتاب شده. شیوهی داخل کانکتور پرفورمنس قابل قبولی نداشته. زانتارس توی اسموک شانس خودش رو امتحان میکنه. نتیجه خاصی به جز اینفو به همراه نداره. نرتس داخل رد روم. پوزیشن زانتارس بارها با مولی خالی کرده بود. حرکت بازیکن آرومی میره به سمت بام سایت بی. باکسیک یک بار دیگه میخواد اسموک ویندو رو رفرش بکنه. خوبه. اون دی پی اسنس بد نیست. خوبه. اسموک ویندو از راه رسید. خیلی بیگیرا عقب پوزیشن گرفتن. خیلی عقب پوزیشن گرفتن. یه اگزیکیوت بزنه آرورا. فاتحه لیکوید خوندن است. حالا از مولی خودش استفاده کنه. نف برمیگره به سمت بام ساید. جوتا در پی ستاپ فیک روی بام ساید. آیتم های پیاپی. نف خودش رو رسونده به بنچ. چندین نفر رو اثبات میکنه. میره تو اسپری. بیش از یک فرگ نصیبش نشد. نرس پشت بام ساید. خود نرس دابل کیل برای بازیکن. باز هم تغییر پوزیشن میده. کارو سخت میکنن برای بازیکن آرورا. فرصت هست بازی بکشونن به اوورتایم. این اتفاق میافته یا خیر؟ نرد کماکان زنده است به دنبال گرفتن فرق. کیوه از راه میرسه برای کمک. نفر آخر جوتا، کسی که
وظیفه فیک ای رو بر عهده داشت. حالا تک به 4 کار تموم میشه و 12 بازی به اوورتایم کشیده میشه. Yeah, but how much can one man do? How much can Nerds do for this team? He's close to being in hard carry mode, especially down the stretch. Naf is close to them at 22 kills to end the day, but I think Nerds is going to finish with 28. Absolutely incredible in regulation. But now that all the money woes disappear, the saves that Liquid had in this past stretch, they don't have to worry about that anymore. Money comes back in flush. Nurse was doing it all throughout this میریم game. من نخواستیم راند اوورتایم 12 لیکوید سیتی آرورا ترور. He needs to buy time for the rest of his teammates to show up, and Ultimate going to be chiming in straight away. اوه چه تایمینگی، چه بلایند شاتی تو اسموک. اما باکسیک موفق‌تر توی تریدز. 4-on-4 provided, so Ultimate's opening pick gets negated immediately. اشتباهی کرد نرتس. Shuei. Investigation being conducted up towards Palace. Going to be having a little look around here. It's a cool play, and Liquid haven't had the freedom to do plays like this throughout their CT half because Aurora has just been, destroying this defense and getting into bomb sites. I feel like there's not as many moments as they would have liked perhaps to push the extremities. بچه‌ها استریمو یا لایک کنید، دمتون گرم، مرسی گفتی. پویزن حرکت سه بازیکن به سمت بام سایت بی. But without Nerds alive in this round, who from Liquid is going to be the hero? 35 seconds. نف وای خدای من نف از فلش خودش استفاده کرد، پوزیشنش رو عوض نکرد. چه فلشی داد نف، چقدر قشنگ، چقدر جذاب بازی کرد نف تو این راند. خدای من ول پلید نف. زانتارس آمارش رو دارم، 15 ثانیه هم بیشتر زمان باقی نیست، باید فرار رو برقرار ترجیح بده. اولتیمیت که کارشو تموم میکنه. چقدر قشنگ بازی کرد نف. وای چت. Sweet God, that baby Jesus. And that's 13-12 for Team Liquid. Going for a double up setup here, Team Liquid. Currently Naf and Ultimate wielding the snipers. Okay, maybe want a little bit of mobility. درخواست تاکتیکال تایم اوت برای آرورا. Allows Ultimate to either play mid or A, but then it gives you a very, very mobile rifling core on this defense to shift around the map based off what they're sensing. Flashy getting involved in the conversation. This timeout was called by Aurora. بفهم راست دیگه. یه دونه اینو میزنیم برای فادی کار کرد. That A bomb site has been there for the taking. You've been able to crack into it a number of times. And he's got to balance all that information to find out what's best to try and get their 13th round and tie things up again. This is an Aurora team that came back from 5 to 10 to have a chance to steal the map. دبلیو یعنی وین، یعنی بابا ایول همچه چیزایی. واکسیک نتونست فلیک شات رو لنز بکنه. تو ادامه کار آمار نفر بعدی رو داره داخل لدر روم. الیش زونتورس عجب. He's having the game Zantaras had yesterday, where it just feels like he can't get any of the fights he's looking for. به زودی فید خواهد شد. میان برای سایلنت بوست بدیم دو. خطی نگه داشته بود، به سرعت هم تغییر پوزیشن میده داخل لحظه روم. 4-4. قربونت برم رضا تاکسیک، فدا باشم. Back to the B bomb site it looks. Walks it coming up short. 3 players in the B halls. Naf, we're going to get that double off tested.
دوبل صدا به چت. نف اولتیمیت هر دو مسلح به ای وی پی. یک بار دیگه بام سایت بی مد نظر قرار یافته 35 ثانیه زمان. حتی داره آروم آروم باز میشه. نرس موفق هست توی شکار اسنایپرشون تو ادامه کار. جوتا ترید میکنه. نه پشت بام سایت پوزیشنش بسیار ریسکی، نتونست شاتو لند بکنه. سیفور یه لحظه دینای شد با دوالیز خودش جوتا رو چکار کرد. خدای من نف مکس پین داره بازی میکنه. 13 ثانیه زمان بیشتر باقی نمونده. شیوه کار رو تموم میکنه. امتیاز 14 در اختیار تیم لیکوید. باورم نمیشه با دوالیز چت دو نفر رو کشت. دو نفری که هلمت داشتن. The fact that he actually stopped the plant without hitting the shot, though, is so funny. Naf then gets back to a double kill somehow. یه دونه دیگه. Making the most of that. That might just be one of the rounds that tips this one over the line. As Aurora has some glaring weaknesses going into the last round. His T-side overtime. ultimate اومده بود برای شیطنت که ویکاجا متوقفش میکنه. یک بار دیگه حمله به سمت بام سایت الیش و شیوهی وظیفه کنترل این بام سایت رو بر عهده دارن. کسی داخل ای پلس نیست. خط رو باز میشه به سمت بام سایت الیش. خط رو نگه نشه به شیوهی بهش هیچ کاری نتونستن از پیش برن. نف و نرس تو موقعیت 2-5. سیفور پلند شد. فرصت بسیار عالی برای آرورا تا بتونه یک امتیاز بگیره تو اوورتایم. Not knowing where to look at the right time. This has Aurora written all over over it. استرایکا رو برمیگردونه. باز هم نف بالاخره متوقفش کردن. بالاخره 29 تا فرگ زده نف. چت وبکم نیست کامرا. بازی جذابی است. We'll see that Liquid T side as well. I mean, did such a good job throughout the half. Was very good at playing slow pace. Very good at taking control in middle, finding some opening kills. 14-13. Very good on executing and scaling into bomb sites, making sure they're trading frags. But with all the money issues نیاز تا بازی رو به پایان برسونن. خبری از اسنایپ برای بازیکن‌های لیکوید نیست. یک بریک ناموفق. مولی تاپ مید. جوتا خودش رو میرسونه به ساندویچ. Execution arrives in Ultimates. the bomb site, but it's got to be a pump fake. They don't have the bomb and it's way early. زانتارس اسموکو بلاک کرد. Gonna keep gathering info. قشنگ انگار پاس داد. I don't know if Zantares saw ultimate at the bottom of ramp. He had the chance. There's that window smoke coming in. Shuhei aligning himself for the mid fight. شیوهی در نزدیک کانکتور اسمو که ویندو هم رفرش شد. داره حرکت میکنه داخل کان. زانتارس خط رو نگه داشته. تایمینگ بسیار مهم است. واکسی کم متمرکز شده برای قطع کانکتور. زانتارس موفق‌تر عمل میکنه. موفق است روی گرفتن اوپنینگ فرگ. چه اوپنینگ فرگ مهمی رو هم گرفت. ایکادیا هم اگریسیو. چه شاتی هم زدن به نف. خدای من این زانتارس پیک بود. شاتی که خورد تو سر نف زانتارس پیک بود. واه لایف سیفتش. من رضا مرسی تا من فرهاد عشقانی ببخشی کم بود دورت بگردم. فدات بشه. انشالله که دستت پربرکت باشه. قلبت مشتی تنت سلامت باشه. خیلی مخلصیم. مشتی باشی و پرطرفدار میزان. سلام برنامه چی علی دایی جان. So it's Liquid's time out here in the first overtime as they talk things over. Gives a chance for Major to bark out some orders as well for his CT-sided team. And Flashy want to end this overtime. Do they want to have the more slow calculated rounds like they just did? Do they want to have something a little bit more explosive, a little bit more bursty? آرورا شانسش یه خورده بیشتره. آرورا شانسش بیشتره که بازی رو تموم کنه.
بار کمی سرعتی تر اولتیمیتس باشه میرسونه به تاپ مید. خط کتواک رو نگه داشته واکسیک موفق است تو گرفتن اوپنینگ فرانک. الیژ ولدمورت چه کار شد؟ خطرناک. چرا واکسیک آفگارد شد اونجا توی کانکتور؟ خط باز اشتباهی کرد. یک بریک به موقع از جوتا. درک هم براش به همراه داره. شیوهی غزل خداحافظی رو خونده از راند پنجم اوورتایم. Nertz is going to be the one to do it as Ultimate stays scoped up on short, but where do you go to get in? Good news for Team Liquid is you've got Naf and Nertz alive, your two heavy hitters, both of them over 30 kills. 3-4 کار بازیکن لیکوید سخت شده. زانتارس آمریک از بازیکن‌ها رو داره. اولتیمیت کتواک سیار آهسته. مجر در نزدیکی شورت. مولیه شورت پرتاب بشه مجبور میشه مجر برگرده عقب. زانتارس چه فلشی از راه رسید. زانتارس هنوز پوزیشن خودش رو حفظ کرده. از فلش خودش استفاده میکنه. سعی داره فرار بکنه. مجر موفق شد اولتیمیت رو شکار بکنه. 2-4 کار بسیار سخت شده حالا برای بازیکن لیکوید. آیتم های پیاپی که دارن پرتاب میکنن بازیکن ها سمت هم دیگه تا بتونن بلکه معجزه‌ای به وجود بیارن. نرتس رفت برای پلنت C4. زانتارس که آمارشو داشتن و زنده مونده بود و ویکادیا کار رو تموم میکنه با حالا آرورا و گرفتن امتیاز 15 توی اوورتایم. یک امتیاز دیگه نیاز داره تا بازی رو به پایان برسونه توی مپ اول. of rounds, but every time they do, just losing players. Elige going for that early challenge. This time Woxic has the op. Great smoke break from Jota for the kill onto Shuhei. Happened as well previously. Zantares holds on towards Khan, and Liquid without that little piece of map control, these A hits are so weak. یک امتیاز اختلاف. جوتا آفکورس چه سرعتی شاش نیراند قرار داده شد. نزدیک بود نرتس چه کار بشه. اتفاق نیفتاد. شیوهی خط شورت رو نگه داشته. در مقابلش ویکادیا او هم آفگارد اومد توی خط. چه سورپرایزایی کردن بازیکن لیکوید. موفق شدن 2 تا انتری بزنن. حالا دارن برمیگردن به سمت بام سایت بی. فعلا خالیه. هرچه سریعتر عمل کنن بهتر خواهد بود. مجر از راه رسیده روی بام سایت بی. واکسیک هم داره برمیگرده به سمت این بام سایت. حالا ادامه حمله بازیکن لیکوید رو داریم. مجر یه لحظه آفگارد شد. الیج موفق توی شکار این بازیکن. واکسیک سعی داره شرایط رو تحت کنترل قرار بده. موفق نیست. تو ادامه کار خودش رو رسونه به بام سایت. چه فشاری رو تحمل میکنه. زانتارس تو مقاطع تک به 4 قرار گرفته. الالاس که بازی بره تو اوورتایم دوم. تا لحظاتی دیگر با این تک اولتیمیت رفتیم تو اوورتایم دوم. بابا دبلیو چت. بیگ دبلیو. But if it's not for Nertz, you're never getting to the late round. This is an incredible performance from Nertz and exactly what everyone wanted to see when he donned the Team Liquid jersey. Elige finally off 9 kills as well. Yeah, I was going to mention, I wanted to wait for the hype of a second overtime before really dropping the bomb. Elige that's his first kill in about 9 or 10 rounds, it feels. Yeah, and it was a good one too, once to match her. It's an important one, yep. این بار لیکوید سمت ترور بازی رو آغاز میکنه. زانتارس فیدی فرک. متشکرم نرتس. زانتارس گفت اوه چه دمیجه میزنم به شوه اما الیش موفق از توی ترک. چی؟ 4-4 واقعا بازی شده چت. غیر قابل پیش بینی. نیت ولدمورت از آیتم ها فرار میکنه. بریک ناموفق. اولتیمیت نگاهی انداخت به بام سایت بی. کسی رو ندید. Under 1 minute on the clock, and the bomb is going to be going back to a B bomb site finish. لیکوید دارن برمیگردن به سمت بام سایت بی جایی که مجر فعلا تنها
داخلش پوزیشن گرفته. اگه کانتکت برن شانس بیشتری هم خواهند داشت. اولتیمیت هم میتونه بیاد به کمک. اولتیمیت داره حرکتی آغاز میکنه. مجر تو ادامه کار بیش از یک فرق نصیبش نشد. زانتارس از راه پشت بنچ پوزیشن گرفته. کارو سخت میکنه زانتارس. اموسی زانتارس. حالا الیش ولدمورت تک به 3 نفر اولش کار کرده. تک به 2 برابر جوتا و واکسیک. هر دو بازیکن جدا از هم. ولدمورت نتونست کاری از پیش ببره. جوتا موفق‌تر از او عمل. زانتارس خیلی به موقع تغییر پوزیشن داد. خیلی ول پلید. اموسی زانتارس. That's the second time Zantares has used that position to good effect. Gotten a few kills out of it in this game. Major quick switching a little bit too fast, but way too much for Elish to do at the end. Maybe if him and Naf are alive, could have been a different story, but he's just got nowhere to go after planting the bomb. 16-15. راند دوم اوورتایم. 16-15. تیمی که امتیاز 19 هم رو از آن خودش بکنه برنده خواهد بود. ریش خیلی سریع خودش رو رسونه داخل لدروم. شیوهی در نزدیکی اسموک کانکتور، اسموک بیکی. میکادیا موفق هست رو گرفتن اوپنینگ فرنگ. الیش حتی فرار اسنایپر رو نگه داشته. موفق رو گرفتن فرنگ هم هست. اما زانتارس خیلی سریع کارش رو تموم میکنه. شیوهی شیوهی رو بگیر چت. ویکادیا That is your idea. شیوهی از راه رسید. خداحافظ ویکادیا. زانتارس میتونه کاری از پیش ببره یا خیر. فعلا حواسا به سمت شورت نیست که حالا اود اولتیمیت موفق است توی لند کردن 2 تا گلوله AVP تو ادامه کار. جوتا با یک موومنت خودش رو میرسونه به شورت در پی ریکاور کردنه که شاید بخواد شانس خودش رو هم امتحان بکنه. سعی داره اسنایپر رو شکار بکنه. اولتیمیت فرار رو برقرار تا حدودی ترجیح داد. پوزیشن رو عوض میکنه. جوتا رسیده به بام سایت. فشار رو سعی داره بیشتر بکنه. از مولی خودش استفاده میکنه. کمی دمج هم میزنه. هنوز زنده است. اولتیمیت ترک هم زد. نو اسکوپ. 16 با کت. عجب بازی خفنی شده بابا بنازم. Kill alleviates so much of the pressure. It's Shuhei who really opens up the release valve with that flank. نفت 31 نت 32 تا عمر ویکادیا 27 زانتارس 26. It's got to go blow for blow in this overtime. No team's been able to go on any kind of significant run. زانتارس تو اسموک شانس خودش رو امتحان میکنه. واکسیک حتی تاپ مید رو نگه داشته. اولتیمیت موفق است رو گرفتن اوپنینگ فرانک. بریک اسموک تاپ مید. کنترل وسط در اختیار تیم لیکوید با من ادوانتیج. چه دمیجی زدین نید به واکسیک. So playing from a man advantage position. Con smoked off. There's still the op on short. Waxic with the deep angle. Lovely stuff on Inerts who wanted the challenge. تاپ کان و ترید واکسیک 4-4. الیش داخل کانکتور. جوتا توی سرز. و چقدر پوزیشن دو بازیکن خطرناک و ترسناک. الیش موفق است روی گرفتن فرگ. از فلش خودش میخواد استفاده بکنه. مجر داخل جانگل حضور داره. ویکادیا مولی اون ور رفت که فکر کرده بیاد این ور. ایمان ویکادیا نتونست کاری از پیش ببره. مجر هم همینطور. ناکام ماندند این دو بازیکن. لیکوید در پی گرفتن امتیاز 17 هم خودش هست. هلو جانویچ. Voxic might just give this the old-fashioned. Actually, he's got low money. He might want to back off and save this. Oh, excuse me. This is the last round. Yeah. So he's gonna go and give it a go. پس به نفع و نت 63 تا زدن. 3 تا دیگه رو هم 60 نمیشن. Will confirm the triple kill and in fact is overtaking Shuhei now in the kill department. هلو هونو چطوری؟
He's like, yeah, finally. بذارینم You can feel the The absence. mouse is working Yeah, again. you can feel when the kills aren't coming. Hello chat. But again, like you get those impact kills down the stretch. That's بیایید I've بالا always said ببینم it's the این mark همه of تو great چتین. players is you're always تقریبا gonna have bad games, but if you can 240 stay mentally نفریم. in the game to have impact down the stretch. قلبا رو بذارید برای عموی انرژی بگیره بابا. I mean, that's what you were just saying a couple, well, just before. یک ساعت و نیم چت فقط همین یه مپی ما. دقت کردی؟ قشنگ اینجور بازی رو دوست دارم. خب نیمه دوم اوورتایم دوم رو شاید هستید. زانتارس حتی آندر رو باز کرد. اونو چه خبر؟ اسپم دبلیو تو چت آزاد بزنید تا 30 ثانیه آزاد. Sent Naf to the B bomb site alone. There's nobody even on short. So you're putting a lot of من رضا فرهاد بشم عجب باعث شد انرژی ها بالا قرمه دارم. مرسی برای 40,000 تومان دونیت فرهاد بشم. من برمیگردیم به بازی اریج. موفقت توی گرفتن اوپنینگ فرای ویکادیا ترید میکنه 4-4 میکنن روند کار رو کمتر از 60 ثانیه زمان. دستت فور حرکت داشتی چلو محمد رضا. دم شما گرم. مشکی باشی و پرطرفدار. بازیکنان برمیگردن به سمت تیسپان نردز. اگر چک نشه خیلی پوزیشنش طلاییه و ریسکی. فرک هم تونست بگیره اولتیمیت. او هم پوزیشنش خطرناکه با اسنایپ توی آندروود داره بازی میکنه. کمتر از 30 ثانیه زمان. اولتیمیت اگه بتونه شاتو لند بکنه خیلی خوب میشه. هرچند کار سخت پیش رو داره. آیتم های پیاپی خط نگه داشته. شیوهای اولتیمیت فرک های پیاپی باکسیک تک بسه نتونست کاری ازش برای شیوه کارشون تمام میکنه. 18-16 اختلاف رسید به 2 امتیاز. اختلاف رسید به 2 امتیاز و حالا لیکوید فقط یک راند دیگه میخواد تا این مپ رو به سود خودش به پایان برسونه. درخواست تاکتیکال تایم اوت میکنه مربی آرورا. سلام به همتون. عشق منید چت. یه دونه باشید. It'll be interesting now with the map on the line how Aurora decides to play this one. B bomb site has been tough to get into. Naf and Nerds have been playing there quite بابا frequently. W چت W اینم میزنیم به افتخار چت. Or do you call and execute out of spawn? راند پنجمه اوورتایم. انک چطوری انک؟ بهتری؟ بریم ببینیم که لیکوید میتونه بالاخره کار رو تمام بکنه یا خیر. یک نید دیپ کمی دمیجی زد به جوتا. یه چه دمیجی خورد. نف خیلی سریع از آیتم خودش استفاده میکنه. برمیگرده عقب پشت بام سایت. چیو هیلیش دوبل کیل برای بازیکن جوتا و واکسیکال جواب میدن. سوید و ادوانتیج رو از دست دادن. جوتا نگران پوزیشن مختلف از اولتیمیت کارش رو تمام میکنه. باکسی تنها واقع مونده تو واحد تک به 3 زمان داره اما آره سختی و پیش رو داره. اولتیمیت پشت اسموک پوزیشن گرفته. واکسیک روی بامسایت میره برای پلنت سیفور. این فیک پلنته دوتا شورتی ها رو میکشونه به سمت بامسایت بی. هرچند که فعلا اسموکه فیلیکس تولو لند کرد تو ادامه کارش کار رو تموم میکنه و بالاخره لیکوید موفق میشه این مپ رو به پایان برسونه. چقدر قشنگ بود مپ اول اما هنوز کار تموم نشده. مپ دوم و سوم بازی به صافتیری هستش. مپ بعدی ترین. خدا رو شکر انک. خدا رو شکر. خب چت میریم برای استراحت کوتاه. برگردیم خدمتتون تا شروع مپ بعدی تا دقایقی دیگر. بی رایت بک.
Well, towards the end, it was even with Elise, Yeah, to be true. honest. He I don't turned know. up. I don't know if you saw, but the way that Elise popped off at the end of that game in celebration, I don't know if he would have that pop off if it ended in regulation when No, he was- definitely not. When he was like 920 or something, I don't think he would have been that happy. But you know, they got it done. I mean, he was like, what, 3 and 10 in opening duels, which is Jeez. truly ridiculous. He was basically feeding them in that, at least in regulation. But yeah, real pop-up from him. I think he had like double his kills almost in overtime. But yeah, a strange game, in all honesty. It felt like Liquid really had Aurora's number for the majority of the game. It was 10-5. But credit where it's due. I feel like Masher was able to kind of figure out how to deal with their CT side. Some really good calls coming out. And sure, you can be like, oh, maybe they shouldn't have gone for that B rush come, the penultimate round of regulation and whatnot. But you can't really blame him for that. I think he had a pretty solid game. I feel like the first half is where Aurora just made too many mistakes, man. And I feel that's what allowed the game to slip out of their fingers. Yeah, I think as well, though, Aurora, this is what their value proposition is in tournaments like this. It's lots of firepower, lots of good individual moments, but then when the going gets tough, they seem to capitulate a little bit. And what was kind of interesting in this is that's kind of Team Liquid's jam as well, right? They love to do that too. So this is why it kind of went the distance. But in the end, it's Liquid, thanks to Nerds, that were able to get it over the line. Yeah, in the end, it was actually kind of the opposite for Aurora because they were taking turns. Everybody was having some of their moments, while for Liquid, it was the duo you were talking about that was carrying them through it, and not so much on the other side. Of huge props to Nerds, especially. I think he was the one who was having a lot of impact. Obviously, Naf was having the output, but maybe it was a bit more like a couple of kills here and there that you don't necessarily notice, but they happen on the sides, right? And Nerds was the one coming up with the big impact plays. A couple of them didn't really work out, but still, really big props to him. Maybe Elise should get aligned with Nerds rather than, vice versa. I feel for Nerds, just as Striker pointed out, right? Like I think it was working. There were times you'd see him go for his individual plays, but it was based off information plays and just overall working very well with the pack. It could also be because he's been with his team for such a long time. It felt for Elise, there were so many moments, especially towards mid. It was reminiscent of when he just joined FaZe and he was trying so hard to try and find some impact, and that's something we've seen from Elise over the years, right? If he's muted early on, if he's having a bit of a quiet start, he seems to kind of try to want to prove to himself that he still kind of has it, and just goes for these unnecessary duels, just giving away so many free kills to Aurora, where I feel that was one very important factor in Aurora mounting that comeback. The fact that it was so many 5v4s early on towards mid by Elise just sacrificing himself for nothing. Yeah, I've got to say, Aurora looked very much like they did yesterday for me. Whereas Team Liquid, I felt they had a tenacity and a bite to them that I haven't seen there for a while. Yeah, it's another overtime game that they had to plow through. Yeah. Obviously, that one they won. This one went the other way, but it's could have been, and the same way as before, they needed to rely on a couple of clutches that another Wikari on 1v2 that they had towards the end that even saved it from effectively going to overtime in the end. They had to make the last second push for it, and on the other side, of course, I mean, it's Nerds and Naf slowed down a little bit towards that overtime, but then finally Elise steps up to make up for a little bit of what Blair was talking about, because yeah, he was overcompensating like crazy towards the beginning. He was just giving up advantages all the time. So to see him reset from that, we don't necessarily see that from Elise so easily. Yeah. But it's a good sign. Yeah, and I'll stay with you. We'll take a look at some rounds. I'll take you all the way back in time to round 7. It was yesterday, I think. Yeah, I think Liquid just generally had a really good chance to just run away with the first half, but I think this was the round that kind of turned it around, right? Because they gave up the opening kill in middle, and then you see Shuhi here just leaving ultimate in middle while he was faking out with smokes in towards connector and towards window. Then ultimate is pushing down mid, trying to walk through a smoke effectively that just Shuhi just threw, while Liquid just walk out apps without any real, refragging attempt or anything like that. Ultimate effectively has nothing to do from the connector side. I felt like it made a lot more sense if they had left Nerds in middle, who was the one who rotated towards A. He can maybe brave the smoke in connector and try to turn the 4v5 from that, rather than from an Opera who has to brave a smoke or has to wait for the smoke to wait out. Then you have a chance, to do something out of connector, pull the attention on you, while Ultimate would have a chance from ramp to take the fight with Woxic, for example, who was posted up on CT, So it was just like one of those swing rounds that didn't really make sense to me. Of course, it was a 4v5.
in the first place. Yeah, it's also because like even if it was a rifler being posted over there, right? Like what did he smoke off? Smoked off con, smoked off towards window, Yeah. right? There was no pressure being applied towards mid. There was no one present over there, and just slowly, just kind of creeping, crawling out. There was no reason for Aurora to rotate away or like just try to fight from mid or anything. They just hold on to those default positions at the A. So I think that was one puzzling round. But overall, I think it was a pretty solid tease out from Liquid. But then again, I want to give credit for Aurora where it looked like it was going to spiral out of control, but after that round we just pointed out right there, they started going for this aggro plays, fighting mid, fighting underpass, Jota pushing towards ramp multiple times, and that was, I feel, kind of the turning point in that particular game. Aurora starting to kind of regain control of that first half. And you want to take a look at round 12? Yeah, this is just a comedy of errors, man, for Aurora. This is the final round of the first half. It's a 5v3. All right, MIBR he goes above and beyond. He gets 2 kills here, buys Lonesome on this B bomb site. 1, 2, and even better, he stays alive. He's low on HP. Why is Woxic alone with the AWP just running up? I mean, that's a classic Woxic play right there, by the way. I was literally praising him, saying, he's taking a lot of his duels. He's, trying to take matters into his own hands. He gives the op to Naf, who gets the kill. In the meantime, the rest of the CTs, they're trying to retake the site. The bomb's not even planted yet. It's a 5 versus 3, and even if MIBR dies, it's okay. You still have a 4 versus 3. The bomb's on the bomb side. You have them kind of trapped right there. There are these moments where when they have the player advantage, they have the man advantage, there's no reason to go for these plays. And it's not just Woxic running up and giving a free AWP, which is Xantares as well, just creeping, crawling in, getting caught with a player towards bench, for example. They have the pistols, they're there, but you don't have the exact information as to where they are exactly. So this is textbook. This is like pug level Counter-Strike where, playing like a face level 10, they know how to approach this scenario, and they just threw that round away. And in context, if you think about it, this could be them running away with this game if they hadn't messed that round up. Yeah, and it's also coming on the CT side where they usually are on the stronger side, and it's the T sides that let them down, right? So if they don't get the rounds that they should get on the CT sides, then that's where they struggle. Of course, in the end, the clutches kind of pulled them out of that trouble and got them to overtime, but they maybe shouldn't have been in that position in the first place. And just a classic meltdown of a round from the side of Aurora. Aurora, isn't it? Here's the thing, Rich. I've seen this so many times from Aurora in the past this season, right? Rounds where, we're talking about a team who are at the, the tail end of S-tier teams, right? But they're very, very capable. You don't expect to see these sort of mistakes from teams of this caliber, players of this caliber. That was Woxic, one of the most experienced players on that team. No, but here's the thing with that, Blair. Like, I've watched Woxic for a long, long time. I've been one of his biggest advocates going back to the mouse era. Yeah. If there's one thing he does, if he gets a little bit frustrated or a little bit in his head, he will deliver an AWP to the opposition like it's on Uber Eats. Like, he's there, man. Like, if you want an AWP, he's there. He will make an aggressive play, push by himself, and just die. And he did that so much in the Cloud9 era, the failed... We don't talk about that. We don't talk about that. That was like very much a hallmark of his thing. We've got a slightly longer segment. Before I set up train, I wanted to ask you, striker, Shuhei, right? Obviously, he was earmarked for greatness with everything he achieved at Maus. There was supposedly a scramble for him. I was very critical of G2 not getting him. Then he went to Liquid and unfortunately hasn't had that period of success yet. Do you place any of that on him, or do you think he's still the right man for the job? I think he's still the right man because I think he never really had the coach that he would work well with, and it seems like that's turning around now. I mean that's back to the conversation we had about Flashy earlier in the segment, right? Where he seems to have taken a lot more control over this team, and having that kind of combination with Shuhei seems to be working better now. And we saw that in the past. I mean, Shuhei's obviously had Ash as his mentor in the Game Legion days. Then he had Cyclone, who I think now people are turning around to see as one of the better coaches of the current era. And now, hopefully, Flashy turns into another one of those up-and-coming coaches that we see as, some of the greatest that we have in the game at the moment. So I think that's the part that I see the positive in. Okay. We'll talk about Train, Blair. Let's set it up. Obviously, Aurora's pick. Yeah. I still like Aurora for this series because I think on Train, they should definitely... I think they should win this map, for sure. I think so as well. I feel for the side of Liquid, they've only played it once. I think it was a Birch Cup, a smaller LAN event right there, and they really haven't been tested. And this is a map that, even though you have it in the pool, if you don't have the reps going against decent opposition, you're going to get found out. Your whatever setups you have haven't really been truly tested, right? And the thing is, for Aurora, they're going to be starting T side, and I've said this time and time again. I think they have some really, really cool
ideas on the T-sided train. We saw them against Furia as well when they picked this over in like just a couple of weeks prior in Malta. And, you know, they were able to adapt on the fly. Furia, CD side, really, really dominant, but still they were able to accrue, I think, 3 or 4 rounds there. I feel Woxic feels very comfortable as well with the AWP, you know, trying to go for his aggro peaks and whatnot. And more importantly, they're able to, a lot of teams in the T-sided train, they kind of play a little too static for my liking, a little bit too textbook and default, because that is the way to approach the map, right? But when you play that way against a good opposition, a good CD side, you can just get completely shut down. You're looking at Nerds and looking at Nav and Elish, and if they get the deep control and you're trying to execute with 20 seconds remaining on the clock, you're going to get murdered, massacred. I like the fact that they speed things up sometime. They're not afraid to like just run on in, hello again. like a pack, and just, you know, just trade out kills right there. مرسی برای دو تا دونیت. Also, they did wake up on the کارن NXZ مرسی برای $5 دونیت. سلام، به نظرتون الان M4 پرینت سری میگیرم یا نایف؟ ببین من الان توی این شرایط اگر پیشنهاد بدم سود و ضررش با خودته. من فقط در این حد میتونم بگم که اگر خودم بودم نایف میگرفتم الان در این روزها. خب اگه ارزش چیزیش مد نظرته، چون M4 پرینت استریم خیلی M4 خوشگلیه. اگه مثلا نایف داری M4 نداری M4 بگیر. اگر نه رو حالت ارزشی منظورته، خود کامیونیتی هم تا حدودی بر اینه که الان وقت خریدن نایفه، میارزه الان نایف خریدن. ولی خب در نهایت تصمیم خودت کارن که چی بگیری. نیایی بگید مثلا من گفتم چه 2 روز دیگه حالا یا M4 یا نایفت هر کدوم ارزون بشه بعد بگی من گفتم. چون الان خیلی غیر قابل پیش بینی مارکت. اسنورکی مرسی برای دونت، قربونت برم، فدات بشم، عشق منی، خسته نباشی، قربونت برم. برای گزارش زیبا طولانی که داشتی، خود دوست داشتی کدوم ببره؟ تموم شه میگم، ولی قلبت مرسی دورت بگردم. هنوز به صافی تمام شد، تموم بشه بهت میگم. مرسی فدا، دستت پر برکت باشه، ان شاءالله تنت سلامت، میزان باشه. چت عمو آبجوشو گذاشته بالا در پی این که بجوشه و چای رو میزان کنیم که اوست چیم. آرورا این مپش خیلی قویه. من خودم احتمالاً برم مپ سوم. W دیگه. قربونت برم اسنورکی، جیگر منی بابا، فدا این حرفا چیه؟
versus Team Liquid. قشنگ بود. هلو انتظامی هلو ارفان چطوری خوش اومدین؟ کار مرسی $5 دیگه. آها اوکی کل ست پرینت استریمون داری به جز M4ش. ببین آخه الان M4ش خیلی اوورپرایس شده. مثلا اگه قبل این آپدیت می‌خریدی خیلی می‌صرفید. الان یه ذره فکر کنم اوورپرایس شده. قیمتشو نگاه کن ببین پرینت استریم رفته بالا نرفته. اگه دیدید پرینت استریم زیاد جهشی نبوده پرینت استریم بگیش. اگر دیدی زیاد قیمتش جهشی نبوده ببخشید. خب درود دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. مپ دوم رقابت بین تیم آرورا و تیم لیکوید. نرتس موفق شد فرست بلاد رو بگیره و ویکادیا ترید کنه. مپ اول 19-16 یک بازی بسیار سنگین و پایاپای به نفع لیکوید به پایان رسید و حالا مپ دوم مپ اصلیه آرورا هم هستش که لیکوید سیتی سایدد رو برای شروع انتخاب کرد. قابه ویدیو M4 پرینت استریم جام زده تو آسمون. پس پرینت استریم نگیر. الان نمیصرفه کاورت. چی هی موفق نف ویکادیا. چه جوابی داد ویکادیا. چه دابل کیلی کنترل بام سایت رو در اختیار بازیکنان رو قرار داد. الیش به پاپ داگ در انتظار. نف آیوی رو پوش شده داره میاد سمت تیمین. تایمینگ بسیار مهم لیکوید زیر فشار سنگین. الیژ ذره میاد عقب. نفی که داره میاد جلو نزدیک و نزدیکتر میشه در حالی که زانتارس خطشو نگه داشته. شاتش رو هم زدند. نف تنها موقع ویکادیا تا به اینجای کار کواد کیل یک فرق دیگه بگیره تبدیل میشه به ایس. زانتارز الان داره در نقش آرشام اسپایدر واقع میشه. نمیدونم پویزن قیمت ندارم. M4 پرینت استریم ارزونتر شده. Wakadia with some great shooting. And to trade out that initial frag from Nertz. Now let's see what the Aurora T side has in store for us on train. And all right, I think even more so. Bring it back to the point that Liquid has actually played this map one time. امتیاز نخست. My point, which is that Aurora should be heavy favorites on the second map. They got banged out در دستان آرورا با پرفورمنس فوق‌العاده ویکادیا. That is your idea. لیکوید رفت برای فول فورس. دو تا دیزرت 5-7 دو تا MP9. آن ستاپ خوبیه. 9800 X سیریزی سی پی خوبیه. الیش اومده جلو. جوتا خط نگه داشته. همه بازیکن‌های آرورا هم دارن حرکت میکنن به سمت پام سایت بی به جز 2 نفرشون از فلش خودش استفاده میکنه. صدا ندادند بازیکن لیکوید. کماکان پوزیشن خودشون رو حفظ کردن. الیش لحظه اومد جلوتر. این مولی میتونه این فوق قرار بده. ویکادیا آماده است. حالا خطا رو باز میکنم به سمت بام سایت بی که خالی هم بود. استک کردن روی بام سایت ای بازیکن لیکوید. فرصت برای آرورا تا بتونه امتیاز بعدی رو از آن خودشون بکنه. تیم لیکوید الان فرصت مناسبی داره تا اگزیت فرگ بزنه و هر چی گان هست بگیره از دستان آرورا. هرچند که خودشون هم دارن میرن عقب. Yeah, you can see Aurora very aware of the possible traps and weaknesses that might have been there that the CT is خودشون هم دارن میرن عقب. Instead of taking straight up fights, use utility to force Team Liquid back. And as you mentioned, no point in throwing everything into this retake attempt and losing weapons. Just give it a go in the next here for Team Liquid. جای الیش تویست اومد. جای رین جیکوب اومد. امو یعقوب. 2-0 start on the T side for Aurora, who are really hoping that they can get off to a clean, easy lead.
Especially if you think about that first map as well. Ooh, a couple kills right at the end. Nice finds for ultimate. دو تا اگزیت نصیبشون شد. Kind of played out, right? They had the slow start. It felt like they weren't really getting into things until the second half came, and then they won like 7 of 8 rounds or something crazy like that, and they just like kind of switched on at one point. یوزر رو They can بگیر. start the game at a high level like that. I mean, obviously going to be much easier, but like that's going to be a tough team to play against if you just get that Aurora from start to finish. داریم مگه. مپ کامل که سیتی سایت نیست نه ولی خب سیتی قوی تر. چیوه اگریسیو ابراهیمیان نو نبیان نو دمیجی خورد روی آیتم ها مولی و نیت قدم برداشت. یه ذره دیگه پیش میرفت فکر کنم که وحی رو میگرفت. قدم گذاشت رو آزمون الهی مردی. Forcing back anyone who were to be in pop, nobody's home. یعقوب من اصلا بازیشون ندیدم. 4 players outside for Team Liquid. Still no rifles recovered is the dangerous point. چیو هی بانشو داده به هم تیمیش. خودش با 5-7 close range که بالاخره به مقام رفیع شهادت رسید. اولتیمت یه فرایک هم زد. 3-3 میشه روند کار. الیش نتونست ریکویل MP9 رو به خوبی کنترل بکنه. ادوانتج در اختیار بازیکنان آرورا. یواش یواش دارن برمیگردن عقب. نرس در نزدیک پاپ داگ پوزیشن گرفته. تایمینگ بسیار مهم هست. آپگرید میکنه به AK. بازیکن آرورا داره میرن به سمت بام سایت بی. نتونست کاری از پیش ببره. نرس با AK داره میاد. یا ابوالفضل پور عرب. نرس موفق شده فرایک هم بزن. حالا 2-2 میشه روند بازی. مجر خطش رو نگه داشته. نفت دوباره داره ریکامیت میکنه به سمت بام ساید. لیکوید شاید بتونه این 2-2 رو برگردونه چرا که واکسیک رد HP هست. تایمینگ بسیار مهم و حیاتی برای پلیرها. اگریسیو. حالا 2 رد HP در برابر نرس. میتونی کاری از پیش ببری یا نه. نفر اول رو شکار میکنه تک به تک. مجر فار اوی. یک دیفیوز یک نیت. دیفیوز کیت داره. It is going to be close, Jason, but Nertz is confidently holding it. So confidently holding it all the way, and he آخه نایس سره. So it ends up being 3 in a row. نشد که بشه. نمی‌صرفید. Well, a lot of damage and bringing it close to the breaking point there from Team Liquid. Yeah, just a straight up sigh of relief though from Major that diffused actually doesn't come in. That nade does the job of pulling it off. I think Nertz thought it was going to be a Molotov. But I mean, great call from Major in the 2-on-2. Whoever made the decision in that scenario of like, okay, we can't just sit here afraid to move because we have a flank coming in from Nertz. We have to go find something else. Push towards Naf. That kill alleviates so much of the pressure. However, money's really hurt. A strong buy here, but if they're to lose, Aurora out of funds. باکسیک اگریسیو. خطه باکس رو نگه داشته. موفق هم شد توی گرفتن اوپنینگ فرانک و شکار شیوهی. 4-5. 5 on 4. Great advantage in the early stages. 4-5. And that's someone who's been paired up with Nertz towards the inner bomb site. So Nertz is feeling very, very lonely. Naf would be the next one to rotate over. He's این راندو میریم و سری میریم که چای رو بذاریم دم بکشیم. پرتاب اعتماد به سمت بام سایت بی. نرس از مولی خودش استفاده میکنه. کامل تغییر پوزیشن داد. فرار مهدوی کیا اومده پشت اویل. چندین بازیکن در مقابل او. لخص بازیش فشار بیشتر میکنن. ویکادیا جوتا فرکای پیاپی. اولتیمت فقط یک فرک نصیبش شد. واکسی که اجازه فرار رو بهش نمیده. نفت تنهاست. تک به 4 میره برای سیف. منم میرم برای اینکه چایو دم کنم بیاریم. Nertz, if they wanted to win that round, he had to challenge for some space. He had to make sure they weren't pushing up in those fashion. He had his like moment around high train, around oil train to maybe take a fight, but he had to do something if Liquid was going to get back into that round. Just the weakened nature of the rotations due to Shuhei falling early means it's impossible to hold back the floodgates. I mean, look how controlled and comfortable Aurora look at the moment, Jason. Tell we switched over to a comfort map of them. Yeah, that and I think combined with probably, I mean, let's keep track of it. It's only been 4 rounds, but I think we're going to notice a lot of discomfort on the Liquid side. Probably not as well drilled as we saw in scenarios on Mirage. They're going to take a timeout really, really early on.
have a conversation about this next round and how they want to buy, how they want to work things out. I don't think they expected an AWP in that round. You clear out all 5 players in round 2 and a loss. I don't think you expect there to be an AWP in the field of play. Shuhei gets surprised in the worst possible scenario. Okay. In the background, that was flashy. We could hear a little bit of the shouting. Didn't really hear the context of it. They go 3 or 4A. A lot of teams do that, you know? not really too much to take from that one. All right, over in the B stream right now, Mirage has gone the distance as well. I believe that first map between تکتیکال گرفته بودن. went all the way. FlyQuest just edging out 13-11. Looks like they're about to do the same. Over on the B stream again. 4-0. All right, Aurora 4-0 up Team Liquid. This is what they've brought to the table. It's a Scout, MP9, M4, 2 pistols. Mokadia already out towards T-Main. حرکت به سمت سوید اولتیمیت کاری کرد که فرگ بگیریم. پینان خیلی ریکویلش بالاست. برای لیکوید اسیر شدن توی ریکویل کنترل MP9. علیش دولدمورت بزن یه آوادا کاداور رو ببینیم چه خبره. نفذ راه میرسه. ای وای من 4-4 شد. اونم چه 4-4ی. 3 تاشون لو اچ پی ان. AVP مجر در نزدیکی کان نتونست کاری از پیش ببره. 3-2 شد. زانتارس از راه رسید و موفق تو گرفتن فرنگ. HP 9 HP 37 نف. چقدر اکیوریت. حالا تک به 2 باکسیک مسلح به AVP. AVP سان این لئو. He's got a chance for this. Naf and Nertz have moved towards. فعلا خط درستی نگه نداشته. بله نرتس برای تموم میکنه. خیلی سریع هم AVP رو ریکاور میکنه. به این ترتیب لیکوید موفق بشه نخستین امتیاز خودش رو بگیره. چطوری ورتیگو؟ استیج اول راند دومشه. The Aurora attack gets spread out across the map. Players are low. They have to play it more passively. Nobody wants to scale up in the same way. And Liquid able to take advantage of that fact. That was Madger actually in that connector duel, but 3 AK-47s, a MAC-10 and a Tech-9 here for Aurora. Chance here for Liquid to get rid of the money at the T side. Would be a great time to do it. حتی آیوی رو نگه داشته باکسی در مقابلش. با ایشون ضعیف شد ترکا. برعکس جیم تیوی اوضاعشون خراب شد. نمیصرفه. One of the problems for Fnatic yesterday against Aurora was it felt like they were always getting to that point where they're about to break the money of Aurora, and Aurora would win a round like this and just keep enough money to continuously buy. Let's see if Team Liquid can avoid that problem. And I think on a map like this too, where like Team Liquid is دیگه دمیجی به همراه in نداشت. terms of the win rates and the experience on the map, like you have to win around like this. This is when you can't let. 4-1 فعلا نتیجه خیلی خوبیه ها تو تی ساید دو ترینا. الو محمد چطوری؟ سلام علی چطوری؟ خوش اومدی. سلام عرش چطوری؟ ویلکام بک. اون سبزا انحصاری ESL اصلا محصول مال خود ESL بچه. تورنمنت دیگه از اونو نداره. همه دستمال داره. لونگو دستمال قضیه. حالا حرکت آغاز میشه به سمت بام سایت بی. اوپنینگ فرنگ رو گرفتن. تو ادامه کارنت ترید میکنه روی بام سایت. 4-4. نفر بعدی ویکادیاس که خطشو رد کرده و گردن نرس رو میزنه. الیش 3-3 میکنه روند کار. اولتیمیت در پی گرفتن فرق، در پی شکار با اسنایپ خودش. ویکادیا یه ذره طول کشید تا اولتیمیت رو حذف بکنه و بالاخره این اتفاق افتاد. ولدمورت از راه رسیده. HP 40. چه آرورا اینجور راندا رو راحت‌تر میگیره. راندایی که بایشون ضعیف‌تره آرورا کلا قوی‌تر عمل میکنه. فقط دستو گرم میکنه. رفتیم برای 5-1 نمی‌صرفه. I can understand. It's a very awkward bomb site at times to defend, especially when your teammate goes down. It really feels like there's no comfortable positions. But I think you can tell just by watching him play and feeling that same nervousness and him playing at the inner bomb site is that inexperience as a team on the map.
Yeah, you hear Nerds in the background there, communicating how he wants to play it. راند هفتم بازی کماکان باید اصلا بازی کنه لیکوید یک نید یک مولی دمیج نسبتا خوبی میزنه به الیش. واکسیک خط اولتیمت رو نگه داشته بود، خیلی سریع موفق میشه اوپنینگ فرانک رو بگیره. الیش چندی بازیکن در مقابل اون نتونست کاری از پیش ببره، فقط آمار 2-3 نفر رو تونست در بیاره. نرتس همونجا حضور داره. چه پاپ فلشی نرتس موفق شد فرگ بزنه، ولی عجب پاپ فلش تمیزی اومد. 4-2 نف هم اومد روی بامساد. چیوهی فار وی کوتا برسه مردی. نف خط رو باز میکنه، موفق هم از سوی گرفتن فرگ. زانتارس نتونست شات رو لحن بکنه تو ادامه کار جوتا. متوقف میکنه نف رو و شیوهی. ایشالله با برف سال دیگه میرسه. نایس سرای. ایمپکت 0 شیوهی. I think starting to agree with you, Jason. This one might be a very quick second map of the series. Dust 2 is map 3. It's more than the scoreboard. It's just the nature of the way these fights and these bomb site takes are going on. Astralis has liquid, has in Aurora has. Like the round they win is the force bomb with pistols and a scout and an MP9, right? And even that you were barely hung on to. Made in Brazil has that show. It feels like Aurora just are way more comfortable with the fights and the angles that are coming in. Way more comfortable with the string of utility and the sequence of utility that they're using. Liquid having a tough time getting a grip here on Train. Oh, thank you. Risky. Yeah, waited all that time. Risky move in my opinion. Jump out and grab an AK. All right, Shuei, you didn't waste all of our time. الیش قبلا تو ترکیب لیکوید بوده، بازی کرده، اونقدر غریب نیست با این ترکیب. درخواست دومین تکتیکال تایم بود. اوضاع خرابی داره تیم لیکوید. I think more than anything, I think if you're Team Liquid, بازی بعدی برزیلیان با استرالیس. They've tried pressuring Pop a couple of times. They're always held off by utility. I think the problem is they're really having a tough time finding aggression, and they don't have the experience or the depth to kind of play the more calculated tactical rounds. هستن ورتیگو. بچه‌ها خوابیدن تو تویچ، ولی بچه‌های تویچ بیدار شدین، چه خبره اون بر؟ I mean, there might be a way you can maybe take an easier angle if you want to get some CT aggression, and maybe pop flash someone down Ivy just to see if you can get that one cheeky kill, you know, and back away. In a rush. Yeah, I mean, this is, I love the change of pace here for Aurora. سرعتی قدرتی به سمت بام سایت بی. نرس فقط یک فرگ نصیبش شد. چه خطی هم نگه داشته بود واکسیک. سرعت چاشنی کار قرار داده شد. دفاع روی بام سایت جام تشکری عفو عبادی پور. بینندگان عزیز باور بفرمایید سرعت پوش به حدی زیاد بود که حتی دوربین های پرسرعت ما هم قادر به ضبط تصاویر نبودند. I think Dust 2 could be a fun map, Jason. Dust 2 is going to be a great one. Yeah. سلام علی تیزی. Yeah, I mean, if you're calling a B rush like that at 6-1, that's confidence. That's a statement. بچهای تویچ مثل که خیلی خوابن. Your dominance over your opponent. And I mean, it looks, the disparity is so wide that I don't even know what the answer is. I don't even think the answer is going to be available to Liquid. It's really just kind of like fight and scrape whatever number of rounds you can get together with what we've got and hope and pray it's enough at the end of the day. 7-1 نتیجه بازی کوبنده است چت. جیم تیوی تو ترین بسیار قدرتمند عمل کرده. Ultimate about to get in a fight with Xantares. Perhaps the fact that he's tucked in the corner might favor. چیوهی اون که نتونست برای از پیش ببره اولتیمیت. Think it's the latter. Well, there's a kill. It should have been a kill, and in fact, it's nothing. بیکادیا جوتا ترک‌های پیاپی در ازای
coming through, but it's یک actually ترید. just doing the heavy lifting. الیش سعی داشت باز هم So there به is to be any way to win a round here. برای خودش ادامه بده که بالاخره متوقف شد. نفتاره میاد داخل اسموک آیوی. آماده هم بودند بازیکن آرورا برای این پوش. شیوهی هم تصمیم گرفته بیاد به سمت تیم این. او هم کاری از پیش نمیبره. 8-1. بچه یوتیوب لایک رو بچوقید. علی تیزی. I think that's ultimate kind of calling out, you know, we're having a tough time, like the B-bomb site is getting ran over, we can't really push pop, box hauls hasn't been great, we haven't really wanted to maintain any presence there, so give me some nades so I can break the smoke in middle and just give me some time to see if I can find us a pick, see if I can راند find us a دهم زانتارس یک بار دیگه سرعت رو چاشنی کار قرار داده لیژ به خوبی او را متوقف میکنه. It's a cool idea, right? If Zantares gets one kill, stays alive, attention is kept in middle, which opens up the Ivy play. But without Zantares, this is going to be difficult. چه قشنگی رو لنز کرد. نفهم موفق. حالا مجر کارسازی میکنه به همراه ژوتا. تو ادامه کار الیش هم شکار شد. 2-2 شده روند راند. اولتیمیت بازسازی میکنه مجر. حالا تنها باقی مونده. اوه چقدر تایمینگش خوب بود فرانکر. نرتس امتیاز خوبی رو میگیرن بازیکنان لیکوید. And even Ultimate is in such a dangerous situation he's fortunate to get out of. So a second round for Team Liquid, it's not nearly enough. 4 is not nearly enough. راند 11 بازی 8-2 اختلاف رو بگیر چت توی تی سایدد ترین. Ultimates. Engage نه؟ یه رینگیج بکن. This is a great way to set up a third and deciding Dust 2. چیوه رو فرستادند بالای بوست. بازیکن آرورا دارن میان. Aurora silent for the time being. سمت بام سایت بی همه هم آمادن برای شروع اکزیکیوت. حالا آیتما به پرواز نمیاد. کمتر از 60 ثانیه زمان. نرس روی بام سایت نتونست کاری از پیش ببره. فشار بیشتر میکنه. اولتیمیت کاور به موقع تو ادامه کار. نرس کلا سفید بود. نرس چت از شروع اکزیکیوت به این ور نرس سفید بود تا آخرین که بمیره هیچی ندید. همون راه سفیدی رو گرفت رفت بهش. نبوشه الیش همیشه از یک فرق نصیبش نشد. واکسیک چه فارمی داره میکنه. نفت مهرار رو برقرار ترجیح میده. رفت برای 9. امتیاز نهم در دستان آرورا. Obviously, with Team Liquid, they're a new team. مرسی گوه. مرسی مرسی مرسی. مرسی بچه. جایدم کشیده چت. And it's obviously tough because they're going up against a team that's been established for a very long time. Yeah, I mean it's a ton of moving pieces. بین دو نیمه فرصت چیه؟ ریختن چایی. Some change in roles, some change in philosophies. Shuhei and Elige have to figure out how they want to play together. Nerds and Elige have to figure out how they want to play together. هلو جامبیک. من خودم نمیتونم پین کنم. من چت رو از چیز میخونم. اون چتی که همه رو میفرسته خودم نمیتونم. آن 12 ما آخرین راند نیمه اول مپ دوم رو شاهد هستین. شیوهی موفق شد
اوپنینگ فرانک رو بزنه، مجر آیتما رو پرتاب میکنه به سمت بام سایت A، از مودی خودش هم استفاده میکنه. یک نت برای بریک، دو بازیکن در مقابلش، خیلی سریعتر و دقیق‌تر. 3-5 فرصت داره لیکوید تا امتیاز سوم رو از آن خودش بکنه. ویکادیا حرکتی آغاز کرده از سمت آیوی به سوی بام سایت. نرس خط درستی رو نگه داشته، تایمینگ مهم بود، شانس آورد یه لحظه. باز هم نرس دابل کیل برای این بازیکن. واکسیک تنها باقی مونده، 60 ثانیه زمان در نزدیکی اون. نرس کارشو تموم میکنه، داونگرید میکنه به ایکی. 50 ثانیه حرکت میکنه به سمت بام سایت بی. C4 هم در اختیار این بازیکن قرار داره. واکسیک از مولی خودش استفاده میکنه، اولتیمیت قبل از اینکه مولی پاپشه سوینگو کرد و کار رو تموم کرد و عمو بره چای رو بریزه و بیاد بیراید بک. Not even close to enough. And I mean, this is, I imagine, especially towards the end of that half, I think like that Jota peak towards Pop Dog that we saw in the last round, like that's confidence of being up 9-2, like just the underhanded flash, hard wide swing. Yeah, like I'll just take this fight. I've been winning most of them anyways. I think when you see that on the CT side, if Aurora kind of has that similar kind of an attitude to them with the aggressive pushes in team main, aggressive pushes of their own through Pop, I think Liquid's T side can really feel like it's bogged down from the first 20 seconds of the round. So we'll have to see. That's how Aurora like to play in the early stages of train, were those aggressive stances fighting in towards main. So last chance for some conversations before the second half begins. Pistol round being discussed by Team Liquid. It is absolutely necessary for Aurora, just hashing over the details, making sure everyone's on the same page, making sure everyone still knows what they like to do. And just talking about getting over with quickly. Like, guys, we're up 9-3 off the T side of train. Let's not let them come back. Let's not let this get close. Let's not let this get sketchy in any way. Let's just take full confidence into that next map and let's get there quickly. Pistol round is live. 2 smokes, a flash, and a Molotov for the Team Liquid attack. Dualies on Zantaras and Jota for the defense. All right, quick here. 3 players coming through IB. Walks us to try and get there in time and realize it's not very comfortable fight. اسمشو نمیدونم، دارم میام جلو، نگران نباشید. از راه رسید امو واکسیک سعی داره کارسازی بکنه، هنوز موفق به گرفتن فرگ نشده. اومدن به سمت سیتی سپان. ویکادیا فرست بلاد رو از آن خودش میکنه. تو ادامه کار الیش با یک دابل کیل جواب میده. زانتارس و واکسیک در نهایت نف و نرز ورق رو برمیگردونن. جوتا تنها باقی مونده، سعی داره کار رو تموم بکنه. اتفاق میافته یا خیر؟ جوتا 7 HP خط رد میکنن، برمیگردن به سمت بام سایت ای. جوتا سرعت و چاشنی کار قرار داده. جوتا داره میاد به سمت بام سایت ای. جوتا مسلح به دوالی، چقدر دیر ریاکشن نشون داد جوتا. و اینجا نرس کاره جوتا رو تموم میکنه و پیسوران در اختیار تیم لیکوید قرار. Kind of cool when you combine it with the 2 players coming from the inner bomb site actually push all the way to that first train. So every defender who's there to stop the progress in CT spawn just gets hit from the side. That's a pistol round that I don't think is going to work that often, but obviously it's worked here very well. Helped out by some brilliant shots from Alige. Yeah, he recovers it right there. I think Wakadia could have spelt the end there for Team Liquid because the bomb was on the back of Alige. That's the first step of a very long road back into the game here for Team Liquid. But one step at a time. الیش در نزدیکی ایواکس برمیگرده عقب با سلام صلوات. اولتیمیت چقدر بی‌موقع اسموکی جلوش پاپ شد. ویکادیا اومد داخل. بله یه لحظه در حکم اسپریت بریکر نقش بازی میکنه ویکادیا. اسموک پاپ اومد تو. which allows time for Aurora to rotate all the way back, and you already have some damaged Team Liquid players. You're missing smokes, and you've only got 1 flashbang. This might be an Aurora round. Well, Nerds out over the top. Jota موفق. Important response here with under a minute left on the clock. Team Liquid forced to relocate, go back to Pop Dog. Yeah, Shui wisely calls. برمیگردن عقب. فرصت داره آرورا تا بتونه امتیاز دهم رو بگیره. 3-3 شده روند راند. مجر بک استپ تو ادامه کار. خود مجر دابل کی. شیوی در پی پلنت C4 فشار بیشتر میکنن و جوتا کار رو تمام میکنه. آرورا موفق تو گرفتن فورس راند. And I mean that's the
chaos. That's the problem. That's all credit over to Aurora, forcing Liquid to go away from plan A, to go away from plan B, and go into plan C. But the problem is, when you come back to that outer yard, you haven't cleared anything. You haven't been here in some time. So Naf is concerned about every single angle, gives Major a chance to connect 2 really nice kills with the MP9, and that's Aurora back to their winning ways. 6-round lead, 3 away from Dust 2. Aurora certainly had their chances to 2-0 the series today against Team Liquid. Mirage, a disappointing loss in a double overtime fashion, but Train has been their comfort ground. سلام امیر حسین. The money in a tough spot here for Team Liquid. $2,000 شوتایی که با لامبورگینی دستش که so مرد. it's going to be an eco, which means they're going to concede 11. بکاره؟ Yeah, I mean, at this kind of a disparity, I think it's like the only way you really get back into this, obviously, is by winning a bunch of gun rounds. So why not just wait for it? I don't think Team Liquid feel like they have the playbook to kind of win a force buy here and really go for things. I think at this stage of the game, I don't know if I can blame them for making either decision. کاوه یه حلقه طلایی اسم تو روش نوشتم میخوام بیام نستت کنم بیای تو سر نوشتم میریم برای راند 15 فکر کنیم داریم میریم که 11 رو داشته باشیم. مجر در نزدیکی آیوی واکسیک لانگ رنج خط نگه داشته، نایجر کلوز رنج ادامه میده به حمله خودش و حالا برمیگرده If there is an event that Aurora are going to win, it's this one. Do you think their map pool is strong enough to get a tournament win, Jason, from what we've seen so far? No, but هیچی نمیتونم بگم جان ویک واقعا. من روش مطمئنی نمیشناسم. have the most confidence on them over most of the teams here. Right. I think outside of that, I mean, what the last time these two teams played, they believe they picked Inferno was the map that Aurora went with. I mean, 3D Max is good on, and you know, like the problem is the other maps that they're pretty good on, other teams are good on as well. Yeah. There's no like greater disparity than Train, I think, for Aurora at the moment. این راند که نمی کنم لیکوید کلا لیکوید اهل فورس و اینا نیست. نوکرتم امیروز هی زانتارز. That's unfortunate for Major. Give it a laugh. Kind of break the tension a little bit, my friend. Okay, there's the smile. There's the giggle. There we are. مردی داشت عشق و حال میکرد که نیدو بغل کرد. They can challenge on every map. It's just you have no easy map to go to the way Anubis was for you in the past. Right. Well, the two biggest competitors you would say in this competition, 3Max and Team Liquid. Got one in front of them right now. Lost the opening map of Mirage. الیش که نوک شد رفت هستن تو گان رانده بعدی، یعنی الان گان راندی که دارید تماشا میکنید الیش توش نرتس گفت زدی ضربتی نوش کن. Especially if you're from Joda's position and Joda's POV, those always feel so unreasonable. They're just a 50-50. That's so frustrating. هلو آجمی رو چطوری؟ فوتبال عاده رو داره، ما فرا داریم نوکر تمرشک فدا مدا. Still plenty of control, even with the defender down. Nertz is very low, so he'll likely end up being a little bit passive in this round. 1 minute left on the clock, and Liquid not really spread out on the map. لیکوید برو سریعتر تو داستو، این ترین نمیسرد. واقعا چرا لیکوید اومد تو ترین؟ خیلی ترین آرورا قویه. ما رضا مرسی واسه دونیت. گفته که اما یه سوال جیگر تو خام بخورم یا بپزمش اول. من نوکرتم به مولا، هر کدوم که میپسندی جیگر به مال شما. فدا مدا عشق منی. مرسی دورت بگردم ارادت. دستت پر برکت باشه، ایشالله مشی باشی و پرطرفدار. سلام محسن چطوری؟ نرتس و نف رو شاهدید که نرتس اومده بود برای یک سورپرایز. ویکادیا That is your idea تو موقعیت تایپ به 2. نرتس خورش دور انگار خط رو باز کرد، همین دمه چند بهش زد، اما ویکادیا
It's map points here on train, and it looks like we're going to dust 2 in about a minute and موقعیت 55 do or seconds. die Yeah, بود. this has been solid all the way through. Really not a whole lot to talk about in this map. Everything that looked like was going to occur leading into things has come to pass. Aurora dominant on a map they have a great win rate on that Liquid don't have a lot of experience on. One map played with this lineup. This is the second. And they've just shown بای جالبی هم نداره. It's not even a map where I feel شانس like you can بسیار really بالایی است برای criticize آرورا Liquid که because it's been so apparent امتیاز out of the 13 هم gate. رو از آن خودش بکنه و بازی رو ببره They just به don't have it yet. داستو. 2 Galils, 2 Tech Knights, ایکادیا and one Ordeal اگریسیو in the hands of Ultimate. میخوان سریعتر انگار Bring to bear here in the بازی تموم بشه. likely زیاد last round of train. صبر و حوصله ندارن برای عکس جم تیوی. Making use of the first 20 seconds of the round by sending Elige, Naf, and Ultimate down Ivy. Ultimate will be the man with Util, ready to pop Elige and Naf into the play. Not required, as contact is not made. They will continue to move forward silently through the back lines. Some space gained here for Team Liquid. Sound made by آی Elige. وای. Now honed in on it, but Elige will still win the fight. الیش موفق شد فایتو بگیره. زانتارس ترید میکنه و تو هم موفق 3-4 ادوانتج در اختیار بازیکن آرورا قرار گرفته. زانتارس لامصب بازیکنی نیست که به راحتی بمیره. همویسی زانتارس نه دفعه گرفتن با آسان فرک. زانتارس موفق تر. تریپل کیل برای این بازیکن. کیلینگ استری اولترا کیل. GG is a call from Liquid. بابا دبلیو چت. Day and night, a very different map there from Aurora, but we expected it to be, as we highlighted, Liquid definitely not experienced. داستون مراتب کنم جذاب‌تر باشه. این که مپ که خیلی دروغ. Arguably their best map. I'm probably going to contradict that a little bit later in this segment. چرا در 10 دقیقه اول How dominant Aurora were. Yeah, for sure. And you could see from the beginning that they had a really clear game plan that was super simple. Just try to get Woxley to get some openings and then just basically group up and then target Nert's inner, right? Because he didn't really have a lot of support over there and they were just exploiting that over and over. Nert's was doing all he could. He was still killing people. He was still doing all he could, but you know, if you're the only one on B side, there's just not much you can do. Yeah, and unless he's gonna get like a triple kill or something, even if he gets one, he's getting immediately traded, and then retaking that bomb site, especially we don't have control towards the back of the all the bomb of the site. It's so very hard, but lovely to see from Aurora, Rich. I did say it as well. I think their T side, they're very solid on this map. We don't get to see them play it that often, but here clearly, just absolutely outclassing Liquid in every facet of the game here. Yeah, I mean, look, it's very clear that Aurora like to play That this map. They development probably bottom don't زمینی. play it as much as they would like to, because obviously it's a lot of people's bans. It's not a very popular map at the moment, although I think we're going to see some teams ahead of the major maybe throw this out as a curveball. We'll see. But this is definitely in Aurora's wheelhouse, and I don't think we were under any illusions really about how this was going to go. Yeah, for sure. From the beginning, I think that was very clear that which way it was going to go. You could even see from Liquid side the aggressive pushes that they tried to do at the beginning didn't really have too much thought behind it. You know, they were opening themselves up to Woxic when he was trying those openings out of A main. Then Ultimate was trying it out of inner. Brown halls. Then Woxic is waiting for him there too. So چرا دوستو از چه مپ به این قشنگی هم میدونی؟ And then it was basically too late for Liquid to try to come back from that. Even if they started doing some of those aggressive pushes into a main, try to disrupt the. بعدش بازی آسترالیس با I mean, the game was over. Made in Brazil. That's fair. Blay, anything to add to that? Yeah, I mean, in all honesty, I was even more impressed with his T side because I thought, maybe if Liquid win the CT pistol, they're able to win the first few rounds, right? And they could maybe have a chance. I was expecting Aurora to get maybe 5-6 rounds tops, but yeah, 9-3 just basically overkill. But also individually as well, it's good to see that very, very close loss on Mirage, because we spoke about how easily some of the players can get tilted over here, right? We saw some frustrations from Woxic, from Xantaris as well, but everyone just seemed to be completely locked in, I'm sure MIBR gave a pretty rousing speech, I'm hoping, between the two maps, but really looked like a whole different team. Probably didn't need to, mate. I'd save the Henry V soliloquies for a map where you're
it's going to be competitive. Which probably going to be Dust too, right? I think Jason pointed out as well. It's a map where both these two teams are reasonably comfortable on. We saw yesterday Aurora especially looking very, very clean on it, and I feel this sets up a banger for map number 2. Look, if you want to talk more about that than analyze. چند تا مپ دیگه بازی می‌کنن. الان که مپ آخر دیگه الان مپ آخر داستو. منطقاً یه مپ دیگه این بازی هست. تا چند ثانیه تا اینکه بازی چیزام شروع تموم شد دیگه بازی آرورا میدین برزیل. whatsoever, right? Meanwhile, the other two series towards Ivy, they're going for an info play from the side of Liquid. What do they do? Instant exec onto this bomb side. Nerds was all by his lonesome. He had سیمپل اگر الکترونیک رو گرفته اگر رینو بگیره احتمالاً میتونه بیاد. When it comes to the utility protocol right there, and I don't think Nerds did anything wrong right there. That's the only way he could play the position and getting completely neutered. It was just more macro, right? Because I mean, Liquid were just not playing heavy towards B until very late in the game. Effectively, when they saw what the game plan was from Aurora, and if you leave, you know, even Naf was trying to support with the Molotovs early, but then there was another round where he just waited 2 seconds too long with that Molotov, and by that time they were already down ramp, and it was over again. And I think we can even roll I think a couple of rounds preceding. This is when they're trying to be aggressive, right? Look at the utility, you know, just the damage being dealt by Aurora with the Liquid players. They take a lot of damage. This round they're talking about Striker, the op waiting for the peak from Ultimate. نه ورتیگو امیدوارم هیچ وقتی برنگرده. He's by his lonesome. He's like, do I take this fight? He swings out. Two guys. He could have potentially fallen back. And then Nerds now. He's like, surely didn't expect second CT up there. جدی مپ خوبی نیست He's lucky to get a single kill. Not a single fight there for the CTs was fair. They were just getting bullied, peeking into two guns, waiting for them. Perfect pop flashes, utility abuse as well. And like I said, these 2 rounds I think exemplify how, you know, their default was really good. Their defaulting utility was very good, but also when it comes to them getting an opening pick and deciding to hit a bomb site, they were so emphatic, so on point. بچه استیج 2 این تورنمنت تیما همینن. استیج 2ش فقط چیز میشه. The problem with تو کوارتر فاینالش. It's who do you really get to play it against, as I said, and I think having that up your sleeve. It's kind of like Anubis, right? Yeah, but people played Anubis. This is why Aurora got hurt with the Anubis being taken out of the pool, because the next map they've gone to as a speciality is Train. And people are just like, we're not going to play you there. It's fine. People did play Anubis. It's still okay, I feel, because, like, you know, when you're playing, this is a team looking to compete with the best out there, right? Like, having a map like this would be very interesting. Sure, it might be permanent for a couple of teams, like Mongols comes to mind. Dead now, of course, as a team. But apart from that, like, you know... Miss you, Senzu. Yeah, shout out. But... Look, the Dust is looking pretty solid. I think we're going to have a very good gauge of where they are right now over there. The Mirage isn't quite abysmal either. They seem to have kind of figured out the T side as well. We can see this map will kind of coming together for this Aurora side. But if they can have Train in the back pocket, it's just good overall. Now look, here's where I contradict myself earlier, guys. Oh, here we go. It was their best map. I think it is. I think this is a map they can literally push all of the best teams in the world on. Now, I know, Striker, you've picked out some statistics that make me look a bit silly for holding that opinion. It's not even just statistics, it's just their 2 throws that just stick out in your mind, because it was just like some of the throws for all time, man. It was. Well, you can't throw if you didn't have a lead, right? That's the thing. They really are good at it. They're absolutely good at the map, but just closing out a couple of those situations was just such a trouble. So. That's the only. Tell us how they got into the lead, and then tell us how they threw it. So well, I can tell you. Let's get the good and the bad. I can tell you how they threw it for sure. You know, that's kind of. I think everyone can. That's kind of what takes over in your mind, where you're like, yeah, that's what I remember, because that's how they threw it, because they were just. Losing all the advantages. I mean, they had like several 3v4, 3v2s, 4v3s. They had like a 4v2 that they ended up throwing. You know, it was just like situations over and over where they had the advantage, where they could have closed the game, and they just didn't, because there was just a lot of brain farts effectively happening all over the map. So, that's how it happened. I mean, I think that's freakish. I don't think that can keep happening over and over and over again, even if criticized for being chokers. And I have to say, I'll ask you, Blair, Team Liquid on Dust too. I mean, نمیدونم چیزشون کیه. I can see this. نمیدونم مثلا استیج 2 they would have done their homework as well. They were the one deciding, okay, داره یا نه. Inferno getting banned out by the side of Aurora. They had the option between Nuke and Dust 2, right? And I'm not too surprised with them going for this. Look, I don't want to sound too reductive, but it is going to be Ultimate who I'm going to be keeping my eye on in particular, right? Because I think the rifling
core Nerds has just been phenomenal. این یارو اصلا اول معلوم نیست زن یا مرد. چقدر موهاش صاف واجی، مو نچرال باشه جدی دبلیو. And then you compare it to the سرخپوستاست. trio on the side of Aurora. It's a great match overall. But if you look at Woxic, I'm just placing Woxic above Ultimate, right? Even though Woxic might have made some blunders and whatnot, you look at Train and how he's finding all these openings, getting the read on Ultimate. And for Ultimate, sure, CT side, your money kept getting completely, just curb stomped, so you didn't have the op too many times. But he's just missing simple shots, right? And you can't afford it to happen. He needs to be proactive. He needs to just, kind of be in your face. Bracken's name earlier. Yeah, like, it reminded me of Bracken towards Khan. He's missing to Sirius and just hits these crazy flick shots. So if Ultimate is able to find as much impact as his rifling compatriots, I could see Liquid pulling this one off. A final thought for you before break. I mean, do you agree with that assessment? Yeah, Dust2 has been basically Liquid's secondary pick ever since they made this change, and I think they won all 5 games that they played. Yes. Of course, it was teams like Legacy, 3D Max. Put some respect on Legacy's name, all right? I'm not saying they're a bad team. It's just more like they're not among the elite as you would now consider, maybe not right now, consider Aurora, but they've definitely been up there for. I wouldn't want to check a longer your Twitter time. feed after this segment. It's at Striker Digital TV. Yeah, just in case I didn't know. Anyway, thanks. Go on. I'll let you finish your point. No, that was basically my point. I mean, they've got 5 wins in a row on it. They've picked it into a couple teams before, and I think they're comfortable on it. So I think it's going to be a good game. We are going to wait and see. I hope it is a good game as well. It's been an interesting series. We go to a break. When we come back, we're going to settle it on Dust2. We'll see you soon. She said she loves you. But she can't love me. But I love you. I won't play window anymore. What's going on? La 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 la. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. چت عجب چیز باحالیه. یه دونه هوش مصنوعی گذاشتم تو اینستا دایرکت جواب میده. درست کانفیگش نکردم. We are locked in the building with Nerds from Team Liquid. Excited to talk to you, man. It's good to have you. How you feeling? Yeah, looking forward to it. It's always nice to get a chance to chat to you. Well, I wanted to ask you also from sort of the other teams we've got here, the 15 other squads, is there anyone personally you'd enjoy playing against and want to go up against in the Swiss? I think 3D Max in this tournament, yeah. I feel like the last tournament we played, I don't think it was about pressure in a way. I feel like it was in-game things that we know that we should not do. We took, now I'm saying about some of the players, but as a team we took responsibility. وای هلو دیار آجی خیلی دروغه هوش مصنوعی. And if you said about something that I want to face, again there is اجازه بدید من یه لحظه دیزیبلش بکنم این دروغ محض. Also like enjoyable to play against this kind of team that they have good form right now. Yeah, get the best practice from it as well, especially from the start. Yeah, no, it's a great way to do it, like you say, round 1 game, so it's a nice way to get a benchmark for the event.
let's talk a little bit here about if sort of things are starting to go wrong, either mid-round or at an event, right, in a hypothetical. How does Team Liquid approach that to be able to sort of reset mentally and not let it bleed over, affect other rounds or the event? So this thing is what you're saying right now. Since I joined and that moment, we change a lot. We are trying to figure it out our identity as a team. And now we know when to talk about it, because sometimes it's just useless to talk about the things. And I feel like we address the things that it's not working for us. If it's the first map, second map, third map, after the game, between the maps, and something that helps for us. And I feel like the players we have knows how to take responsibility, give the space to each other, they take the space from others also. So this is something that help for us during that rough spots that we end up being. So it sounds like then literally it is that matter of communication now. And everyone's willing to kind of admit mistakes or be able to adapt. Exactly. To fix. Exactly. Okay. No, not everything it's easy to fix, but there are some things that you have to address. If you're playing super fast, you're not feeling the game, etc. It's like, for me, is something that we should talk about it, because okay, the first map we end up in the scenario that we don't have a chance. We need to talk about it, and we end up in when we talked about it, we figured out a lot of things during the second and third map that helped for us. So this is something that for every team needs to have this dynamics, in my opinion. Be able to sort of reset even throughout that series. Because think about it, when you have best of three, you're losing. First map, for example, it's, all the feelings. It's like all the pressure. For example, I can tell you something that if we are in practice, it will annoy you a little bit. If after the official, you will take it in another way. So it's something that you need to be very professional to take it as a man and face it and say, yeah, my bad, let's move on. Yeah, thank you so much, bro. Good luck with the run. Excited to see you dealing with some damage. Thank you. اشکال نداره. پیش میاد دیگه. Welcome back to PGL Masters Bucharest 2025. We have got Aurora and Team Liquid going the distance just to settle the series, Jason. And Train was a one-sided affair. Mirage, a double overtime extravaganza. Let's see what we're in for Dust 2. Yeah, this is going to be a different story. Liquid obviously much more competent, much more prepared on this map and ready to party on it. And I think also that Train pick partially is because the last series they played, this is what Aurora picked as the second map, and Liquid beat them on it. So now they're like, okay, we're still confident on it. We're happy to play you on it as a third map, but we're going to make Train our pick this time because of that disparity. Previously, Train had been the third deciding map, so we just kind of swapped him around. But it makes for a fantastic end of this series. Should be an absolute brawl, especially with some of the attitude we've seen. That's why I mentioned like the confidence you can bring in from دیگه در خدمت شما حاضر هستیم. مپ سوم دیسایدر داستو آرورا لیکوید. داستو تعیین کننده برنده این رقابت خواهد بود توی سوئیس راوند دوم. حمله به سمت بام سایت بی جوتا. شلی که اول فرست بلاد رو براش به همراه داشت، تو ادامه کار موفق نبود. 4-4 کنترل بام سایت در اختیار بازیکن لیکوید قرار گرفته. یک اسموکم از راه رسید. 3 تا بازیکن اومده بودن اینجا. چه خبره؟ چرا انقدر دیلی داره؟ دیلی چی میگه مردی؟ ادامه کار. سعی دارن بیان برای ریتیک. پوزیشنشون بد نیست، هرچند فشاری که لحظه داره بیشتر و بیشتر میشه. نرتس نف اولتیمیت دابل کیل. پیستوران دیگه در اختیار تیم لیکوید قرار میگیره. از عجب دونیت علی هلو امید دراکولو. There's just nothing you can do coming back into it. I don't care how many players you had back there. The only thing that gets you out of that situation is an unbelievable shot. And obviously that didn't occur. So match is paused. A little bit of a break in the action as Team Liquid get their third pistol round of their series. First of the map, obviously.
Last time they played this was back at that Fisher, I believe, a 16-8 victory. Or excuse me, 13. I went back to CS:GO there for a moment. 13-8 Technical timeout. Such نمیصرفه. Too much brain memory. Brain memory. Muscle memory didn't feel appropriate. Muscle memory apparently is fake, Jason. There was a whole there was a whole HLTV forum thread yesterday about. Well, that's where I go for my scientific research. A big debate over there on whether or not muscle memory is a lie, if it's a fraud. Okay. What was the consensus was that it is in fact a fraud? Yes, indeed. Well, tech issue getting resolved as everyone hops back into the server, ready to go again. میزان شدیم. برمیگردیم به بازی راند دوم. It's really nice. آرورا فول فورس 4 تا MP9 با یک اسکات. واکسیک اسکاتای سنگینی زده کلن تو کریرش. اولتیمیت یک نفر رو اسپات کرده. 3 بازیکن در پی گرفتن کنترل لانگ. واکسیک روی بام سایت. یک فلش. نفر اول خطا رد میکنه داخل پیت. And you kind of just wait until all the utilities milked and step forward while NAF watches the flanks. نف به دنبال شکار فلنکرها که آمار 2 نفر رو گرفت. یک رد اچ پی، یکیشون هم شکار کرد. اولتیمیت کار باکسیک رو تموم میکنه. کنترل بام سایت در اختیار بازیکن تیم قرار گرفته. نرتس یه لحظه اشتباه داشت پوزیشن میگرفت که همونو برگشت پایین. یعنی با یه حالت این که ببخشید حالا شما میتونید این جمله رو عوض کنید. آسترالیس 11-1 جلوه. علی Second round for Team Liquid. Galil and 2 MP9s picked up, so some danger in the next round, but nothing too crazy to worry about. Let's see what Team Liquid brings into the next round. Still in the group stage at PGL Bucharest, second set of games in the Swiss system. Only the second game. That's crazy. We've got Aurora Liquid already, and it's already delivering. Could be one in the playoffs as well. Yeah, it's nice that they're getting it now. It would suck if this was like a 2-2 game. Yeah, you don't want to be in a You don't want that. Like, let's keep the playoffs. I don't think any of these teams want to lose 2 games in the group stages, right? Yeah. These teams should be expected to go through 3-0 or 3-1. Well, not anymore. Not when you go head to head. Here we are. مرسی واسه دونیت. سلام قصد بشی چاکرتم. درباره مارکت کاور سرنوشت نایفا چی میشه خدا داند. ولی یه مارکت کرشی دیگه هم شاید داشته باشی. جدی نمیدونم. No one knows. So they've taken a lot of liberties in middle, already gained some good space and pressured and already up short to deal some damage on his Antares. راند سوم بازی 2-0 نتیجه به سود تیم لیکوید. الیش خط بینده رو نگه داشته ویکادیا پایین در انتظار او. یا خدا جوتا الیش نابود شد. مجر وای مجرم تو کل کریرش اگر مثلا فرض کنید 1000 راند تو بازی کرده باشه 900 راندشو لانگ پوش داده. چه اینفوی وای من نف تک بسه C4 هم نداره. 30 ثانیه زمان فرار مهدویگی‌ها به سمت تیسفان. همین که بیش از حد لفتش دادن بازیکن لیکوید. خیلی لفتش دادن. بابا برید یه جارو مردی اومد. کنترل لانگو که ندارید، کنترل بیو که ندارید، یه دونه شورت وسط هم که کنترل ندارید، فقط داری نگاه میکنی.
early stumble for Team Liquid. خیلی بد بازی کرد جدا تیم لیکویدا. خیلی بد بازی کرد. Second only actually to Lego. Lego's pretty rough. سلام سر AMGH. All right. چطوری؟ Well-earned high five coming in there for Aurora. Money can actually start to swell if they can win this next round against Liquid. And we'll be looking at Woxic to deliver some impact on this map, and Alper on Dust 2 on that CT side. He's got it on his hands now. No challenge on the other side. His Team Liquid, you can see how battered and bruised their money is. Down to Galil's on 2 players, 3 AK-47s. بریم راند چهارم زانتارس گرفت اوپنینگ فرگ و الیش یه لحظه اسموک و کوبید تو مولی و رفت بیرون با فریاد 11 را مجر یک اسپری کنترل عالی دابل کیل برای اووی کادیا هم موفق است شیوهی تک به 2 HP هم نداره تنها چیزی که در اختیار داره زمان است 1 دقیقه و 15 ثانیه زمان First shot is missed, but there's so much آخیش کوبی and Liquid is going to be out of money and sitting back. آرورا با اعتماد به نفس بسیار عالی موفق شد این امتیاز رو بگیره. خیلی قشنگ بازی کردن. سنتی قدرتی. بایستا یه جا تیر تو بزن. آدم بود. ستاپ 1 و 6 قشنگ بازی کرد آرورا. Keep this round clean and we're cooking with gas if you're Aurora. Well, it's also important to continue that momentum you built up on train. Oh yeah, you know, like the pistol round and the second round loss, you'll get over with the third and fourth round victory. Like that's kind of a wash. Especially when you add in the context of Mirage, right, where they started so slow and had to come back into the game. Yeah, I mean, if you're Aurora, you now feel like you've put together 3 really good halves of Counter-Strike across this series so far. So Dust 2 coming in should be supremely confident. It's up to Liquid to knock you off that train. Yeah, they just don't have the weapons or resources at all to do anything in this round. It's about to be Aurora taking the lead on Dust 2. Allegiant had 2 quiet maps to open up this series. In round ke Liquid the first series that they played yesterday as well, where he was quiet, and then his nuke performance is the 3rd and deciding map, and that was just unbelievable. All right, let's see what he can do once the guns come out again for Team Liquid on Dust 2. Yeah, we'll see if that can. فکر نمی‌کنم اتفاق خاصی رقم بخوره توی این راند برای لیکوید. It's going to settle in here and get comfy, but again, we're not looking at anything happening here for Team Liquid. No, it's one of those rounds where the whole plan is to force the defense to use as many nades as possible. Just be quiet on the map, let them go through the motions, drop the nades, drop the Molotovs, all money they have to reinvest in the next round, and that's one of the best things you're going to get out of this because the setup is way too strong. شورت وسط اسپلیت واکسیک شات اول لند میکنه زانتارس ایزی پیزی لمون اسکویزی flawless victory round. Milk round. جدا نمیسر. Milkman round. Okay, so. جدا نمیسر. There's something else. There's been a bunch of names for it. It's a new concept that we're testing. Workshopping it. I think Vampire's pretty good. Bleeding out the utility, that wasn't too bad. Oh, I understand, yeah. Just vampires, man. Come on. Yeah, but of course it would be Henry coming. It would be Henry, yeah. All right, well, we have got Team Liquid heading their way towards the B tunnels with 3 players. میریم برای گان راند بعدی تیم لیکوید راند 6م 1 امتیاز اختلاف اگریسیو واکسیک موفق‌تر همینطور زانتارس 2 فرگ پیاپی در ابتدای راند 6م به سود آرورا زانتارس چقدر اگریسیو آرورا توی راند 6م خدای من سویت گادم بیبی جیزس نفت تک به 5 شد چقدر سریع هم این اتفاق افتاد هلو آخیش میتونیم قبول کنیم دیگه flawless victory گان راند آلموس بدون که دمیج بخورن گرفتن نبوش درخواست اولین تکتیکال تایم اوت برای تیم لیکوید because they realize now that was a very important round to kick things off and
immediately losing in that fashion. 4 rounds in a row, 2 rounds straight of not losing a single player. So yeah, Liquid desperately in that timeout. You're right, the money is crazy. LT aggressive, short aggressive, long aggressive. Zontaras and Major right around 7,500. Like it's just they're just so rich. Molotov at the base of catwalk. لیکوید تا اومد به خودش بیاد دید نمیصرفه. آقا لیدوکاین رو بزنید که نمیصرفه. Tech 9's only for Team Liquid heading into round 7. Yeah, you got to attempt to at least اختلاف میرسه به 2 امتیاز پیستول آرمور بای. 4 تا تک 9. In a round like this, if you can at least inflict some با مقادیری محدود آیتم. it'll be not felt in the next round or even the one after that, but maybe down the line. Team Liquid going to be setting up with 5 players in the tunnels. Shuei already out lower. زانتارس داره میاد برای کنترل وسط. 4 بازیکن دیگه توی آپر تانل در انتظارن. حالا ایتم ها پرتاب میشه، حمله میکنن به سمت بام سایت بی. شیوهی موفق میشه از فرکا رو برگردونه جوتا. ویکادیا دفاع سنگین بازیکنان آرورا روی بام سایت بی. مجر یه لحظه بغل کرد حریف رو و بعد Yeah, that one hurts. If they could have just killed Wakadia a little like earlier, they might have been able to transition to the second player. But a great defense, really good job juggling the aggression of those rushing players. Good support from inside the bomb site as well. Easy cleanup for Aurora at the end of the day. Now a 3-round lead. We have the op out on ultimate. But let's see if Aurora want to be disruptive again, right? The first gun round Team Liquid brings in, they're right up in their face. Do they want to do it again and really make this? Gun round بعدی ما راند 8. اولتیمیت آپگرید کرده به AVP. الیش فقط 1 فرک تونسته بزنه. شرایط دلچسب نیست برای بازیکنان لیکوید. باکسیک و زانتارس هر دو متمرکز شدن. اوه شیوی زانتارس قبل از روی فرک هم زد. زانتارس هم وستی. زانتارس خدای من ویکادیا چطور تونستی زانتارس رو با نید خودت بکشی؟ چرا این کارو کردی در حق اموسی ایما؟ دلش شکست. دل زانتارس شکست. چه فلش خوبی داده بود واسه زانتارسا. فلگ سومشو با فلش عمو زد ولی خب نیده نمیدونم قضیهش چی بود. هر چقدر فلش خوب بود نیده بد نمیصرف. ویریج یو مرسی برای 33,333 تومن دونیت. مشی و شیو پرطرفدار. اولیو بابا ماچو کلت جیگر منی. چه خبر میزونی ردیفی کیفت کوکه. وسط وکادیا that is your idea. 14 ثانیه بیشتر زمان باقی نمونده. اولتیمیت بابا نمیصرفه. Nicely done from Wakadia, but almost a devastating mistake for Aurora. There are 2 players inside the bomb site. Nobody keeping track of any scaling in mid. I think the timing of some of those peeks at window just weren't favorable whatsoever. But a free kill on top of the boxes, that could have been very, very deadly. Wakadia saves the situation. 6-2. We've played 2 full gun rounds of Team Liquid, and both of them have been aggressive plays from Aurora around Xbox. نابود شدن توی گان راندا. 6-2. یک بار دیگه حمله به سمت لانگ. شاید این جمعه بیاید. مجر دمیجی خورد. ویکادیا سعی داره کارسازی بکنه نتونست ادامه بده. یک اسموکی که توی مولی زده شد. بی خالی شده هرچند که Welcome to Planet Nobody Cares. Population 8 billion. جاتا دابل کیل. آخه چقدر راحت. شوهی اومد بیرون یه سلام کرد. جوتا مرد. نبشه شیوهی سعی داره اگریسیو کارسازی بکنه. موفق هم از 3-3 کرده. روند راندو که ویکادیا و مجر هم شرایط
دلچسبی ندارن. شاید بتونه لیکوید این راندو بگیره. آیا این جمعه میآید؟ واکسیک او هم شکار شد و حالا ویکادیا HP 15. فکر نمی کنم بتونه این راند رو کلاچ بکنه ویکادیا. Well, this is just the first of many steps that Liquid's going to have to take. که آمار یکی از بازیکن‌ها رو داره. مونده نفر بعدی. سپات هم شد و نفت کار رو تموم میکنه. لیکوید با سلام صلوات موفق میشه امتیاز بگیره. شیوهی تو این راند خیلی قشنگ بازی کرد. چت پیک اگریسیو بی ویندو کار رو در آورد. این پیک فرگو گرفت. امیدها برگشت. شوی اینجا باهوش کار کرد که رفت دیس ادوانتیج رو کنسل کنه. یک بار دیگه پوش اگریسیو، کنترل لانگ در اختیار تیم لیکوید. راند دهمه و پس سوم رو شاهد هستید. یک بریک. چیوهی دلو زد به دریا. واکسی خیلی سریع فرگ از دست رفته رو ترید میکنه. سه بازیکن آرا متمرکز شدن روی بام سایت. ای وای من الیج ولدمورت آوادا کاداورا. کنترل بام سایت در اختیار الیج قرار گرفته. C4 تو لانگه که داداش نرد تو یکی بگه برگرد C4 رو وردار. اولتیمت این وره هستن مردی. آخ چقدر ران عجیب غریب داره میشه. چند ریکامیت ای داریم یعنی میخواید بگید ریکادیا AVP واکسی که دابل آپ ستاپ. الیش موفق شد یه فرق دیگه هم بزنه. الیش چه میکنه این پلیر سفید جرده با دو بنده یه گلبهی بدون مو. چه کرد الیش؟ نمایشی کار میکنه و حالا ویکادیا نه نرتس اجازه نداد که این راند از دستش. نمیصرفید اگر این راندو میدادن. نمیصرفید. وازو انک شو لیکوید. Welcome back to the land of the living. Due to that money, though, I mean, they're still not getting any kind of a reprieve, right? Like, you're still playing against weapons. You're still playing against guns. باختی چی؟ No easy rounds here on Dust 2 for Team Liquid. بچه بازی آسترالیس چند تموم شد با اولش؟ Are getting round victories now. It was just the amount of money that Aurora had built up at the beginning of دلت this با half. لیکویده اما نتیجه با آروراست. Gun round after gun round. تنگین میزن. بیرکلاره قابل. But Aurora have enough money to get a double op setup. Yeah. But it is the kind of last buy for them though, Jason. You know, win this and sure, it's just weaker weapons going into the last round. You'd like that consequence to last more than one round, right? راند 11 لیکوید یعنی میتونه 6 کنه. ای وای من واکسیک موفق توی اثر اوپنینگ فرانک. نرتس AVP دستش بود. ریسپان داشت که رفت مرحله بعدی. ایشالله تو آخرین راند نیمه اول مپ سوم نرتس رو دوباره داریم. یک نین دیگه کمی دمیج میخوره الیج. کماکان دابل آپ ستا هم هستن برعکس جم تیوی. وزیر ارتباطات هر از چنگاهی میاد و میره. نتونست والبنگو لند بکنه. ویکادیا درود MMA. اونا ایشالا آیم چنگدو اسموک تانل. بله اسموک تانل. یک بار دیگه باز هم مجر. این مجر من هر چی بازی از آرورا یادم میاد تو داستو مجر لانگو پوش داده. خیلی خوب میدونه چه راندایی این کارو بکنه. چیوهی از راه رسیده. جوتا نمیتونه شرایطو تحت کنترل در بیاره. تیم فشار سنگینی قرار گرفتن بازیکن تیم جواب میدن. چه جوابی الیج
اسنایپ داره الیش. الله اکبر، ولدمورت اسنایپ دستش بود. چت آخر زمان شده، قطعا آخر زمان شده الیش اسنایپ میزنه، قطعا آخر زمان شده وگرنه نمیصرف. لیکوید الیش اسنایپ نمیصرف. Maybe something Aurora, even with some round wins, might want to make note of for the future. 7-4 last round of that first half. اگر لیکوید راندو میگرفت کلاً میتونست تضمینی نتیجه بازی رو عوض کنه، تضمینی، ولی خب نشد. وزارت هم یه سری میزنه به هر حال، از جنگایی میاد ببینه توی استریمو چه خبره. این رفت و او آمد داداش. الان این اون رو سورپرایز میکنم. وای باورم نمیشه مجر آماده بود برای فایت با نرتس. چطوری فهمید که نرتس این وره؟ I mean, he was knife out, and then all of a sudden he got the information that someone was there. So I'm assuming Nerds made a footstep of some kind. But now Major's just looking like he's going to win this round. راست تنها دلیلی که میتونه مجر نرتس رو چک بکنه اینه که نرتس صدا پا داده باشه. وای خدای من، مجر چک کرد، رد کرد، رفت تو فرگ زد، برگشت، این یکی رو کشت. دانتارس ذره تایمینگ مهم میکادیا that is your idea. باکسی کم کارسازی میکنه ولدمورت، تک به 5. ببینیم میتونه از چوب دستیش استفاده کنه. خبری نیست صبح 8-4. اون راندوی کاش نشون بیاد ببینیم چی شد. Look at the smiles on their faces as well. They know they've put themselves in a very strong position to close out this series to go 2-0. مجر توی لانگ اصلا اوپیه. Masters Bucharest. This is Major. Look at this. Nice and easy, isn't it? Let's listen. No, okay, we didn't get a chance to hear it out, but yeah, I mean, Major, he can be a player that has moments like that for his team. Sometimes he can be on the receiving end of, well, the less pleasant moment, shall we say. مجر تو لانگ اوپیه واسه هیچ تیمی نمیصرف. I'll never forget that round on Dust 2. The less pleasant. همونطور که گفتم مجر 1000 راند اگر تو این داست 2 کلا بازی کرده باشه، فرض مثال علنا 900 راندشو لانگو پوش داده. از این 900 راند هم 800 تاشو وین کرده. They've picked it before. They enjoy playing it. So let's see what the CT side has in store for us. Pissed around live in the second half. 2 smokes, 2 flashes and a nade for the CT side. 2 smokes, 4 flashes for Aurora on the T side. They're all angled to look out towards long. ببینیم برای پیست راند دوم لیکوید اومد تو CT. Early pushes. Elijah will be there. Does he want to fight? Does he give up the corner? He wants to fight. ریش خط لانگ رو گرفته. پاپ فلش لانگ. آیتم های پیاپی سعی در گرفتنه. کنترل لانگ هستن. الیش فرست بلاد رو از آن خودش بکنه. اولتیمیت الیش دابل کیل برای این بازی کن. جوتا در نزدیکی اسموک شاتونی شدن. چیوه هم گفت آقا یه دونه من، یکی من، یکی تو، 2 تا من، یکی تو. چه راندی گرفت لیکوید، چه پیسو راند ترتمیز. Gap closes to just 3. Both pistols on the third map now won by Team Liquid as well. 8-5. Ultimate خط LT رو نگه داشته با MP7. A nice and easy cleanup for Team Liquid. A chance to get off to a good start in the second half. چیو هم متمرکز. نف
آماده است 3 بازیکن در مقابلش. دمیج خوبی هم زد، فرک هم گرفت. زانتارس رسیده با بام سایت. نباید بذارن C4 پلنت شه، واقعا نباید این اجازه رو بدن. زانتارس موفق شده فرک هم بزنه و این هم از امتیاز 6. اختلاف این رسه به 2 امتیاز. آماده میشیم برای گانراند آرورا. لیکوید در صورتی که بتونه امتیاز رو بگیره میتونه کامبک رو تکمیل بکنه. Yeah, he does very well. Let's see what the first gun round looks like, because this is going to show us if Liquid is going to get back into this game. Gun rounds were a huge difficulty for them in the first half. I think they only won 1. Everything else was pistol and conversion in a half-buy round later on with Tech 9s. So let's see what their defense is going to look like. Aurora was very much up in their face early, disruptive and chaotic around Xbox and lower tunnels. بریم برای شروع راند 15 هم. نخستین گان راند آرورا توی تی سایز مپ داست 2. اسموک های پیاپی. لیکوید 3 بازیکن رو قرار داده روی بام سایت بی، ولی خبری از پوش بی نیست. دارن میان به سمت بام سایت ای. الیژ و شیوهی وظیفه کنترل بام سایت رو بر عهده دارن. وای من خطا داره باز میشه به سمت بام سایت. الیژ زیر فشار سنگین فرگ و زد و شکار شد. 4-4. شیوهی از مولی خودش استفاده میکنه تا بتونه جلوی پلنت شدن C4 رو بگیره. اولتیمیت به موقع از راه رسید. مجر دوباره توی تاپ میت. خدای من مجر فرگ رو هم زد. 3-3 میکنه روند کار رو. ما مجر رو دورم بازی کنه. این تیم ویکادیا موفق تر عمل میکنه توی ادامه کار. نرس رسیده روی بام سایت، سعی دارن فشار رو بیشتر بکنن. چیوه کار سازی میکنن. نرس کار رو تموم میکنه. لیکوید موفق شد ریتیک بکنه بام سایت ای رو. هاو come in with a successful retake. Yeah, it's those couple scrappy kills, right? It's like the one on ultimate flanking down in towards lower. That's actually a huge frag to find before you get the retake. So really, I mean, Liquid just come right back into it. I thought Aurora had him booked. چطوری این راند ریتیک شد؟ هرچند که C4 پلن شد. این C4 پلن شد بای میکنن. بله. Here we go again. ترکا کلا سبک بازیشون اینجوریه که آقا یه ذره پول بیاد دستشون بای میکنن. اون برم مپ اول آسترالیس میدین برزیل 13-4 تموم شد. 13-4 از میدین برزیل بیشتر انتظار میره. با یه نسبتاً ضعیفی دارند بازیکنان آرورا، اما خب بارها دیدید که اینجور راندا رو خیلی راحت تر میگیرن. هر 5 تاشون دارن میان سمت شورت. 5 بازیکن اسموک شورت هم پرتاب شد. دیسریسپکت میکنن میان داخل. ولدمورت سعی داره کارسازی بکنه. آیتم های پیاپی فشار رو بیشتر میکنن. هنوز نتونستن کنترل بام سایت رو بگیرن. الیزیر فشار سنگین آیتم ها قرار گرفته. ولدمورت میتونه کاری ازش ببره یا خیر. بالاخره متوقفش میکنن ولدمورت رو. ایکادیا میاد برای پلنت C4. نس شانس خوش رو امتحان میکنه. نتونست C4 رو دینایی بکنه. 3-4. هرچند که در ازای پلنت C4 چندین بازیکن رو از دست دادن. باز هم شوی موفق. نت هنوز پوزیشن خودش رو حفظ کرده روی بام سایت. فرک های پیاپی یک بار دیگه ریتیک موفق. تومیز 8-8 بازی برابر. چت کامبک تکمیل شد و یه جوین وزیرم داشتیم. بازی قشنگ شد دوباره. بازی قشنگ شد دوباره. بابا بنازم. تکتیکال نمیگیرین؟ نرد شد. شد خیلی زنده مون نرد. جدا خیلی زنده مون نرد. ولدمورت چت. Keep it up. Yeah, this is fantastic. تاکتیکال تایموت گرفتن بابا آجیتون. این رپتور وی تراست. 4 AK-47s on the rest of the squad. Just remember how easy that first half looked for Aurora.
Same kind of thing. Oh, actually, I mean, same kind of thing in terms of Liquid winning. Not so CT side winning, not so much in terms of how آن 17 و 5 8 نتیجه بازی برابر. یک بار دیگه فست پوش لانگ نرس خط وسط رو باز میکنه، موفق است روی گرفتن فرگ. وزیر یه لحظه جوین استریم هم داد 4 به 4. ادامه نمیده نرس. ایج رو از دست دادن. جوتا در نزدیکی بام سایت اسم کراس از راه میرسه. فرصت خوبیه برای آرورا. یک بریک جوتا فرگ رو زد قبل بریک. خدای من چه ریاکشن فستی. ادامه کار شیوه اگریسیو. نرس نتونه شات رو لند بکنه. حالا ادوانتیج در اختیار رو قرار گرفته. میتونن این راند رو به سود خودشون اتمام برسونن بازیکنان آرورا. نف اسموک بنگ های پیاپی نتیجه به همراه نداره. چپ اسموک چه گپیه. نرس هم به خوبی از این گپ استفاده میکنه. حالا 2-2 میشه روند راند. مولی شورت عاملی است برای رد کردن خط به سمت بام ساید. مجر به هر قیمتی از خودشو میرسونه روی بام ساید. نرس رفت لانگ. فار اوی. هرچند که فعلا حواسشون اصلا به لانگ نیست. نف آهیشه اومده به سمت شورت. نرس باید سریعتر حرکت رو آغاز بکنه. زانتارس نگران هست، موفق هم هست. نف دیفیوز نداری؟ دیفیوز داری که بی تربیت دیفیوز داری. ترای کن زودتر. نف بد بازی کرد. چت نمیصرفه. I think he wants to take the gun away. I don't think he's actually going for it at this point. Yeah, gun would be nice and he will. So forces a lot of reinvestment. جدا نف بد بازی کرد. چت That sloth moves quick. باید زودتر حرکت میکرد که نرس اونور بتونه یه کارایی بکنه. 9-8. 9-8. حالا یک امتیاز ادوانتیج در اختیار جیم تی وی. Funds are going to be gone. Utility is going to be missing on the T side. Liquid have did whatever they can to put him in the best possible position for this next round. Op was recovered by Zantara, so that's passed over to Woxic. Ultimate will have one as well. And Aurora's playing very, very grouped up at the moment, right? Very simple. We've seen like the 4 players up catwalk quick. We've seen the 3 or 4 players scaling long. That's likely due to the mid push as well when they spotted that happening. But everything is really condensed. They're not kind of spreading and running a default. کلا همینه استایلش. They're really just kind of calling things out of spawn and going with it. توی تویچ ایموت داره نف. کماکان اکونومی در حدی بود که لیکوید بتونه بای بکنه. اسمو که وسط رو انداختن تا خط رو رد بکنن. اولتیمیت اومده جلو با AVP. An ultimate aggressive at short here for Team Liquid. Yeah, but you can see him backing off. He knows the timing now where it's just too dangerous for him to stick around going for these kind of shots. خیلی سریع هم از دست مولی فرار کردند. اولتیمیت خط شورت رو نگه داشته با اینکه فلش بود موفق شد فرک رو از آن خودش بکنه. زانتارس مولی رو پرتاب میکنه روی بام سایت ای. نمیدونمش هم میزنه به اولتیمیت. جوتا در کنار مجر حرکت به سمت لانگ. آیتم های پیاپی نتونه شات اسنایپر لند بکنه. چه اتفاقاتی رقم میخوره. روند کار برگشت 3-0. کمتر از 60 ثانیه زمان اولتیمیت روی بام سایت اسموک انداخت. غیر الموحدین اولتیمیت نمیصرفه. You're just jiggling, not wanting to be taken out by ultimate. Oh, this push though. Oh yeah. But this is going to go south for نتس داره میاد جلو. زانتارس منتظر بود. نتس موفق توی این فایت. چطوری؟ 25 ثانیه بیشتر از زمان باقی نمونده. C4 در اختیار دارن. کارشون سخت. نرس رفت. آخ چت. وای مجر دابل کیل برای این بازیکن. تایم برای پلنت C4 هم داره. وای من نف بالا باید بره کلاچ بکنه. کی حواسش به کتواک بود؟
هیچکی Madger's gonna be waiting ارت down قرار inside of the بود bomb site. His teammate Woxic out long. Madger, with the way he's playing, you would. مجر روی بام ساید وای من امتیاز دهم رو خواهیم دید در دستان آرورا یا خیر. والونگ‌های پیاپی 8 گلوله بیشتر در اختیار نفت نیست دیگه. تایم هم نداره، فقط میخواد راندو کمی گرون تموم بکنه. یک بار دیگه یک اگزیت میزنه و پا به فرار میذاره. چه کرد آرورا، چه کرد مجر توی این راند. وای خدای من به آی جی ال این تیم. درخواست دومین تکتیکال تایم اوت برای تیم لیکوید. فدا بشم، مرسی واسه نت، عشق داداش، چه کفتراش، فدا بشم. دورت بگردم، ایشالا که دستت پر برکت باشه، مشتی باشی و پرطرفدار. میزان یه دنیا ممنون و چکر ارادت. right now of how to work the half investment. That's what I'm saying. This round, this play from Madger might end up just winning the series for Aurora. Could be the catalyst to victory. چه موقعیتی رو لیکوید از دست داد. یک راند، یک وین تضمینی بود اصلا. حرکت به سمت لانگ با سرعت بالا. لیکوید، فولیکو، هیرویکی در دستان نفت. That Aurora death ball, 4 of them out towards long. You have Vokadia watching the flank outside of the cave. Naf's AK-47 is sticking with the group as Nerds pushes solo through his own smoke and upper tunnels, clearing things out, getting information, letting Liquid know what's coming. They don't really have the resources to do anything about it. You've got 2 flashbangs on Shuhei, so maybe you 5-7 a blue gem. But no smokes to break anything, no Molotovs to make it disjointed. اگه زودتر میپرید خیلی بهتر. بلاک بکنه کلوز رنج اولتیمیت. سانتارس برگشت شقا. این از شیوهی زانتار تپ و توپ. جوتا دابل کیل در پی گرفتن تریپل اولتیمیت. بی نصیب نموند، خلاصی فرک زد به اون دیزرتش. اما امتیاز 11 هم در اختیار آرورا قرار گرفت. جدا مجر در بدیم بابا. خیلی خوب دارن بازی میکنن آرورا. 2 امتیاز دیگه میخوان تا برنده این بازی بشن. راند 20 بازی لیکوید روی امتیاز 8 گیر کرد. کامبک رو تکمیل کرد 8-8 اما نتونست بقیه امتیازها رو بگیره. گان راند بعدی لیکوید اگر این راندو از دست بده میتونیم بگیم که انا لله و انا الیه راجعون. سومین سالگرد مرحوم مخفوف تیم لیکوید. یک مولی دیپ، یک فلش جوابی که تیم لیکوید آماده کرده بود. لیج موفق شد همینطور. الانشو حس میکنم فشار بسیار زیادی میارن سمت وسط. هم زانتارس کارسازی میکنه تو ادامه کار. ویکادیا ادوانتجو برمیگردونه. کنترل بام سایت بی در اختیار بازیکن آرورا قرار گرفته. ای وای جت پوزیشن جوتا رو ببینید. C4 رفته به سمت بام سایت ای. اولتیمیت داره باهوش بازی در میاره بدون اینکه بدون اصلا C4 اینجا پلن نشده. بام has been planted. حالا بازیکن لیکوید میگن خدای من C4 کجاست. ویکادیا داره همه چیز رو میشنوه. آمار همشون رو داره. در پی سیو کردن گانهای خودشون هستن در کنار ویکادیا. سورپرایز آرورا بود توی این ران. وای چقدر قشنگ شد تا آخر رو لند کرد. خدای من ویکادیا that is your idea. وای این برای ویکادیا. ستونهای لیکوید رو شکوندند. هلو ایسپورتس خوش اومدید. راند 21 12-8 آرورا
مچ پوینت رو در اختیار داره. واکسیک موفق تو گرفتن اوپنینگ فرک توی راند 21. الیش غزل خداحافظی رو میخونه و آرورا یک قدم دیگه به برد تو این بازی نزدیکتر میشه. اولتیمیت رو هم کاری از پیش نمیبره با والبنگ منجر کارش رو تموم میکنه. 3 به 5 فرصت عالی برای آرورا. شیوهی با فاماس زانتارس اثبات کرده اون رو. یه لحظه خطرناک نزدیک بود کارسازی بکنه. ویکادیا حرکتی آغاز کرده به سمت بام سایت بی. نفیک از سرک رو برمیگردونه. از اسم خودش استفاده میکنه. هرچند که بام سازی بیرو داره از دست میدن. ویکادیا خط درستی رو نگه داشته اثبات میکنه. شیوهی رو سلام عرض میکنه. از این ور شیوهی داشت خط رد کردیم ما خیلی وقته. 4 به 2 تو ادامه کار. 4 به تک. نرسک و تنها غمگین و رسوا عاشق این شبها. چیزی هم نداره برای اینکه دیسریسپکت میکنه. واکسی کارشو تموم میکنه با آرورا. موفق میشه 2-1 تیم لیکوید رو شکست بده. GG is a call from team Aurora. چه قشنگ بود. چه حالی داد چت. خدا وکیلی شلا. خدا وکیلی حالشو داد. بچه یوتیوب یه لایک بزنید در یه انرژی بگیره. خب اجازه بدید ببینیم اون بر چه خبره. Guys, in a way, we're all feeling great. You're all feeling just don't lose this. Like then, oh my God, Astralis! What are you doing? Device, Hootsy, come on! Yes, Device, thank you. چه نویزی داره صداشون؟ Only kick out left, and it's basically done. It's basically done. Oh, he's not even giving it. He's done. He's writing it off. The writing's on the walls. Device is locking the hell in. He'll do this single-handedly if he has to. Might have to on the T side, to be honest. Okay, it's still got to be a decent attempt there. Kick up keeps them modest, but Device holds onto his AWP. Device drags them kicking and screaming across the finish line in round number 7. Took 3 massive orb kills. I don't know why everyone's overextending and peeking in that situation. خب آقا نویز این برای چیکار کنیم؟ They invite them into the clutch. It's Device and Hooksy, to be fair, that hits a really nice shot. The Device shuts down the threats. Insani almost brought the round back to life. GG's. Hello, Ali Karimi. Didn't have the time to work with. Offers up the second round for Astralis here. Bear in mind there won't be much in terms of loss bonus. کلاً چه صدای کسرای من اینقدر لو کوالیتیه. How they're going to position themselves financially speaking, how they'll distribute the cash. That saved AK, but not much else to go with it right now. Insani does fully invest with the Famous. But Astralis need a lot more where that came from. The partial buy / eco victory with the saved orb. 13-4 کجا گرفتن؟ اینفرنو. پیک میدین برزیل هم بوده. الان من پیک آسترالیس. اوکی. Disastrous EPL outing. Stage 2 of the tournament when 0-3 was some horrible GG's. This one looking uncomfortable but ultimately fine with Device. میزنم خودم یه دونه تایتل بزنم میراش همه تایتل ها عوض میشه. اینجوری راحت‌تر سریع‌تر هم دمت گرم. Showing everyone else how it's done. He's restoring some much needed normality. He's even given that Yabby the AWP. What could go wrong? 5v2, most dangerous position for Astralis. For some reason. Formerly one of the best teams, or the best team of all time. Now, even rounds like this. Bit of an Astralis fan. الان میشه 5 سال. Okay. Great things دارن برمیگردن. برونو یکی اوه. No instant trade. یابی زمینو گاز زد چت. Shouldn't be able to do a thing, and so well handled for Astralis. یه ذره بعد شما همینطور که داریم بازی می‌بینیم من استراحت می‌کنم کست می‌کنیم. Take all the timeouts you want. Either way,
You're looking at a full eco here. No cash available for 3 players. Kicker, 7 I suppose, but Device that was calm, it was comfortable. Yabi watching towards the hubs, double spray down. Got a little bit hairy, but ultimately well handled. نویزه رو شما هم میشنوید نه؟ نویز از چیزا استریم خودشونو. Does purchase, I think a P250. And his Device once again holding the angle towards ramp for the aggressive push. 5-4. All of a sudden this game feeling a lot more comfortable in general. Building up some resources yourself. The money's going to be very good after this. Shouldn't have any more ecos going forward. Let's move down towards window. صدا رو زیاد کنه. I'm hoping there's nothing to report here. Should this be a clean round? No funny business, no nonsense. بله فیس A nice opener. پرایم میخواد. Is it enough? This is fine. This is fine. They're so fine. استک رمپ کرده بودن. I may have gone a little hard on them for the first few rounds. Seems like they've found a way. Lobby aggression versus the USP's charts to pad your stats a little bit. Don't have the AWP is the best gun for the job. I don't know. Device has been the guy here on Nuke to kind of force Astralis to straighten up a little bit. Exit's just vibing. Dude, that looks really sick. USP white out. Smooth with it. Yeah, I can see what you mean. Future is a mocap actor in game. Oh, here we go. How awkward does it get? Not very. Ultimately, okay, well that's not ideal losing. ران چقدر گرون تموم شد برای استرالیس هی. C4 یقه همشونو گرفت. صدای گیم دست من نیست. استریم بچه کو استریمیم ما. کلین فیت نیست. مثل ESL نیستیم بر. سنزو والا من شنیدم که دعواش شده. چنین شنیدم. صحت خبر خدا داند. Hello محمد پرو. میجر آلموس ما دیگه. All right, Yard smokes in. Only Magisk left on top of the silo. So it's not a dedicated play in behind these smokes. Instead, the rest of Astralis sat back in the lobby. Ramp is fully empty right now. And as they get out hard, Kicker caught getting down from hot roof. It's a double opener for Hooksy. Clean stuff on the Mac-10. Just runs it home. The smokes it enough to pull MIBR out of position. Really sick from Hooksy, reading the finances well. You can see the remaining 3 players MIBR have no helmets. Pulls out a Mac-10, running out towards hub first. He's called a blind to that. Nice little execution. Rips through 2. Job done. 5-5. No dramas. You might even go for a little hunt here, Harry. Lots of time. It would be worth it. You could sacrifice 1 extra player and still feel kind of fine about that if you're Astralis, because you stand to gain so much from removing even one of these guns. You have the entire buy if you knock one of them out of play. Bruno blind, Astralis closing in. Nails the first, but sacrificed eventually. If they can find one more, that's massive. همه رو کشتن. وای. Stealing checks off of MIBR. A tie game and money decimated at the hands of Astralis. Oh, at the worst possible time as well. ای وای من. It's round You won't have much to work with going forward either way. They partially invest with some pistols. MP9s, what was looking like a very promising half, is starting to unravel at the seams here. Molotov towards the huts. نمیدونم پرایم کی میفروشه.
Device once again holding that ramp for the push. Couple of players there boosted up. Bruno might try and tempt them in by pushing himself, but just holding the close range proximity angle. But these are the rounds Astralis love to lose. Mark my words. See what they've got. Window smoke deployed by Rooksy. راست میگه کستر آسترالیس خوراکشه که این راندا رو از دست بده. ببین الان دارم میان رمپ. آیا ابوالفضل خب یه تیم کیل برونو چک نشه فاطمه از صلوات. آها There's one and that's it. Hooksy, important trade, even one step further from the captain of Astralis as he doubles up on the re-aggression out of hell. You still don't feel fully safe in this round. And it's a double stack for MIBR who tried to get ahead of this. To their credit, صدا همینه آرش بالانس صدای کستر و گیم دست من نیست. اون ور صداش کلا بهتر از این ور. Successful in this matchup once already. Let's see if they can do it again. Oh, awkward miss for inside, but able to make amends and kicker goes on. آسترالیس اصلا خوراکشه که این راندا رو از دست بده. In a 2-on-3, shut out Astralis again thanks to one of these quick changes of direction. The gamble in towards lower, just solid reads on their CT halves of Nuke. Yeah, it started off a bit awkward with the team kill, but he fought. Hooksy recovered it there. That's a 3 versus 2 up against the MP9 and the Deagle. And you're right, it's these decisions to keep going down lower that seem to rumble Astralis. Final round here, that's a bit of a miracle one for MIBR. Just took the partial by. سلام رامین چاکرم سلامت باشی. No business winning it. And they convert. Nice Deagle work towards lower and nice M4 work to open things up here. Looking for a 7-5 scoreline, looking to take us the distance. Ancient, the last map required. We might get there now. 7-5 scoreline, not bad at all on the CT side of Nuke. And they've got a 5-on-4 to work with here. Make it 5-on-3. Device removed early. Bruno finding some form here now. Exit with the spot. There's the one man's made it down lower. Stair wants no part to play in that fight. He's going to back up and try and join Hooksy here. Are we looking at an A split? Right now, there's no one really in position to spy for this out in the yard. They've rotated heavy in towards lower. Gabby just heard the drop on a hot roof, and he's seen a backside player. That's good info. He is going to get sacrificed, though, as this aggression comes into the lobby. And the round just peters out. 7-5 to MIBR on the back of a good CT half. Their Nuke continues to look great, even with a stand-in. Kind of unreal, really. I think you might be onto something. They should probably just pick this map at this tournament. Everything else seems to go horribly wrong, but Nuke, something about it. It's working out for them. Had a great start. It looked like Astralis were back and were going to take the lead. But losing to Pistols. Hooksy, does he look happy or not? I can't work it out. Oh, no, he does not look happy. He looks kind of pissed off, actually. Hey, Baba Muhammad Pro. Ancients waiting in the wings. MIBR looking to take us to a third once again after a terrible first map. 11-1 in that first half of Inferno on the CT side, no less as well. So, what have you got? Pistol rounds would be massive from MIBR here. They can pull it off. Be in great stead. Convert this map, close it out. میجرم فکر کنم این has been the shining beacon of hope نگاه نکردم. Compromised. سلام فرهان خوش اومد. Times at the stand-in, a team that's only just started speaking English as well. Now you got to
throw in Bruno from the MIBR Academy. And here we go then, their T-side pistol. They've got an HE and a Molotov. Towards ramp we go. First player jumps around, stare, wants nothing to do with it. Drop down towards low up. You've seen multiple now. Stair can hear a bunch of footsteps as well. So Astralis, it's forgivable. They've rotated heavy in towards lower. What's a little less forgivable is that death out of Hooksy. That opens up the Rap, backing away. Magisk buys as much time as he can, but he's dead to a latent hub push, and Exit doubling up on this lurk. MIBR, you were really doubting whether or not they could replicate. Dude, stop picking Nuke, MIBR. They're so good at it. So good. This is now twice over they've looked to do this. Bet Boom yesterday, demolished on map 1. Show up to Nuke, wreck Bet Boom. Today, demolished map 1 by Astralis. Show up to Nuke, wreck Astralis. Well, that's both pistols in the bag now. Stare. Device, nothing left to do but save the camp. این تورنمنت 1,250,000 دلار. They get a cheaper helmet in the future. Exit will go down, but there it is. Massive victory towards the RApTOR. فرهان قربونت نمیتونم قول بدم واسه همچین چیزی خیلی درگیریم این مدت. دمت گرم. Things got very uncomfortable once again. اگه همچین پلنی داشته باشم تو اینستا یه دونه استوری میذارم حتما. Begs the question, will we see the force buy in the second? I'm sure we will. یه ذره Can't bring much. بلند شیم رو زندلی چت. Pistols and that scout by the looks of things here. آخیش. آی خدایا. شکر. It was secret that that's not how Astralis wanted to start their CT campaign. No, that's fair. Totally accurate. They're coming through with the force. There was a bunch of aggressive purchase decisions in that first half. I was curious if they were going to keep going here on Nuke, and seems like they are. They come through with this force. They want to try and slow the roll of MIBR early. بعد نتیجه نگرفتون 8-5 اتفاقا. Down yonder. Insani going to creep up behind them. There was a chance, a really good chance there for Device. Insani would have been spottable. He sails over the top of the boxes, still makes it across unscathed. Think back to that Bet Boom game, this was a constant source of kills, was trying to deal with Insani on the cross, and they were actually very proficient at it. Still wasn't enough to beat MIBR. So we'll be keeping a watchful eye on if Astralis can shut him down in much the same fashion. Bruno flung far afield here out in a garage, decides against it, and actually hooks back up with these players in secret. Okay, all comes down to this really. Yabi known to have a deadly Desert Eagle, but his teammates are dropping like flies. Hooksy and Magisk removed early. This is for double digits essentially as well. Be full eco coming up next. 5-on-3. Stare. The last chance they've got. Oh. Okay, not bad. Can we get a second? No. That should be round. Sound cue from Yabi. And they'll go towards upper. That is round. Good try, good damage, but the famous of Hooksy couldn't quite connect. The Scouts device does, but it's all in vain at this point. He's looking to hold on to it, I suppose. Recovering a Galil and a famous. Nice little upgrade. So not all is lost, but this game feels like it's falling apart for Astralis. So won't necessarily be going forward with a couple of rifles saved up. Thing is, you can't really justify much more investment. The money will be that low. I suppose Device could drop a couple of PT-50s, but he's Europa. You want his cash to be strong. So it is going to be the Galil and that famous outside working quite nicely from MIBR down towards lower. Trading out the kills.
And touching distance once again. Of a third map after getting absolutely walloped on the first one, 13-4. Your opponent's pick, you think it's going to go from bad to worse, but they're doing it again. Somehow, some way, finding their footing here on Nuke. So as mentioned, a few upgraded pistols could be dropped. And those two rifles looking for a bit of a miracle themselves here. They're going for the nice boost on outside and towards ramp. Unfortunately, getting nothing for it. Cool idea, good gimmick, but ultimately very clean cross from MIBR. Yeah, and you almost don't buy into the idea the players did cross. You think that you would have seen something from that boost, so your heart just tells you to keep gambling in towards upper, that this is a fake out in the yard, and that's not the case. MIBR, man, they have very, very good protocols here on Nuke. The perfect amount of chaos and weirdness injected in, and a very tricky team to face on this map. Yeah, bare minimum on the run up to the major. I don't think this is going to be like a fantastic outing for MIBR, but they made a convincing case for their Nuke already. And you know, this is without the full squad. Okay. I guess at this stage you're not winning the round, but maybe you can limit finances going forward. Stare takes a good stab at it. Will be managing to find Breno, but I think that's probably all they find. Trying to contain them, keep them in that lower bomb site. Real blend. I'll take a Khalil and Famas into the next round once again as MIBR exit towards the ramp room. Yeah, this is looking very convincing now. MIBR do find double digits first. In a convincing manner. Didn't really have to break a sweat there against the two rifles. Forward steady towards outside. No nades to pop those smokes open. Down towards lower. Very simple procedure. And very calm. Now with Astralis. Found that amazing first map. 13-4. Everyone firing on all cylinders. Looking super convincing. And now it's come down to this. They can still win the map, sure, but God, they've made a meal of it. Very important round here, Harry. Indicative as to where we're going with this one. I mean, this is the one for all the marbles for Astralis. They're going to get dealt a fast topside play. Good recovery from Yabi. Not an easy spot to be in, but he's made it look so. Flashes had him wrecked. And Yabi, as a one-man army, puts a stop to MIBR's fast top hit. Hey, good util to flush him out. Did you Make see life that? uncomfortable for Yabi. That's just a great moment. Did you see what happened? Of individual brilliance shining through and uplifting Astralis. Okay. They desperately need Yabi quadro. Not much to break down apart from a fast upper hit, trying to change up the pace in the first real gun rounds. MIBR در شروع اکزیکیوت من گفتم یبی مرد اصلا 4 نفر کشت. And that precision, the burst with the M4A1S only has 20 bullets available and it's pitch perfect. Everything about that was just a wonderful sequence. Really enjoyed it. And he's on the ace. The thing is, you don't want to go hunting for this ace. The money is not in a position to do so. You know their money's strong. It wouldn't be some financial victory if you took Insani down. Got 35 seconds. He's the one who's going to try and make a dent, if anything. Magisk with the AWP. Recovered from Devitt. Holding towards outside. Nothing too flashy required here, boys. Keep the 4 weapons up. Looks like he's going to save. Oh, we've got to see a replay from that from Yabi. That was one of the best plays of the tournament so far. Real sick, real clean. Counter-terrorists win. سلام آرمان چطوری؟ I mean, that's a great moment and exactly what Astralis needed if they do want to get back into Nuke. It's a step in the right direction, but you still have a long way to go here. You know, you're not anywhere near breaking through the money yet. As you highlighted in the last round, you still have a ways to go. Look, so you're hoping that
you've at least repelled the top side play convincingly so, and you hope MIBR just don't go back to it. It's always good to kind of get that under your belt to open up this CT side, remove that from the playbook for at least a couple of rounds. Well, it's an inspiring play from Yabi. They need a lot more where that came from, though. You're absolutely right. Plenty of cash and a full buy. No AWP on the T side here, but they are fully equipped with the AK-47s. And Sani, the star player of this squad, 13 and 13 right now, actually found a gap. He's going to catch out Hooksy, no problem. Oh, or is he? Hooksy has no idea he's there, so he should find him still. There it is. Towards ramp we go. Stair needs to replicate Yabi's performance, and oh my god, he almost does. 3 crispy taps there with the AK-47. Might have done enough to save the day. It's taking absolutely everything from Astralis right now to keep their head above water, but the individuals are delivering, Harry. Yeah, man, another fantastic round. This one isn't over yet, though. It's not quite as clean as Yabi's 4K, so he still has some work to do. Yabi makes it happen. And it might be another round where Insani's just left to the wayside. سلام بچه‌ها میگم خوش اومدید. 3, only 30 seconds left to make peace with this one. تورنمنت هم پشت سر همه چت. این تورنمنت تموم میشه چند روز بعدش Okay. So IM چنگوه بعدش back to back kind of hero بلسته بعدش میجره. Yabi's realized خیلی فشرده از تورنمنت های Yabi was going to run away. آره صداشون نویز داره. And so yeah, there's the save called MIBR. This game is tightening up. Now their money has run out. It didn't look good there for Astralis at all, Harry. Not going to lie to you. With Hooksy going down and the ramp pounds, it was actually a really nice call from MIBR. They found the gap, they found the space, but they couldn't shut down Stair. Another remarkable individual performance. That is, again, super sick. I couldn't believe it. Just tapping away with that AK-47. That's why you always want the AK towards the ramp. So you enable you to take more advantageous duels and actually go toe to toe. Let's have a look at this and enjoy it once again. Bang, bang, bang. Massive. Saves the day. They lose in that round. If he only gets 2, I think that round's over. 3 was the minimum, and he delivered on all fronts. 10-7. دیدین کانتر اولش نورماله بعد یه اسلو موشنش میکنن یه صدا بم میشه الان همیشون Some 5-on-3s given over. آسترالیس کامبکش کن. The clock, their biggest enemy, time and time again on their T-side campaign. آسترالیس زیاد ایندیویژوال نیست. Yabi چی شده که آسترالیس داره ایندیویژوال میزنه fantastic upper hold. Set up Stair to replicate his level of performance, and here we are. The money's actually looking pretty good. They should be able to keep this round clean, keep 5 players alive, and Device. نوکرت هم به ملاک امیر رولی. 5 players alive, and then you're in a great spot. Close this one out. Bear in mind, it's MIBR. Sure, they're good on nuke for some weird reason. They're good on nuke. With a stand-in. They never pick it. اون یکی دستش لایک هم هست. قشنگ نشسته. سیسه مردن. Get the money strong. Get us out of here. MIBR looking down the barrel of a 0-2 birth tomorrow going forward in the Swiss system. سایه رو دید ای Trying to clear, had the read, knew what to look at. But Magis, I mean, this is just a strong position, armorless opponents. It's not really a hope in hell for MIBR here. Third try, third swing and a miss, and it's nice, easy round for Astralis. You wanted 5 alive, that's what they bring us. مرسی برای دونید. سلام بر فرهاد پاکدامن. سلام بر شما. نوکرتم. آقا چند دفعه اد دادیم ریجکت کردیم. من چاکرتم. ببین ادریسم پر فدا. And all of a sudden you start to believe. پلیر قدیمی گیمت آل استار کلر ریکویی ماساد کاکتوس سرای ما دور داداش من نوکرتم نزن این حرفا مشتی ما ارادتمند قدیمی ها هستیم بابا نگویم والا دلمون میشکنه فدات بشم
گیم پلی این کنسل اکسلنت خیلی مخلصیم خیلی مخلصیم عالی مثلش من فدات بشم من خاک پاتم داداش خیلی مخلصیم عزیز منی چاکرتم فدای شما بشم من Try to make it across. The garage sliding past him, but now they don't know. Gonna get out with one. خب من نمیدونم الان کی به کی عدم میدن من از طرف میگم ادریس استیمم پره یعنی من باید آن فرند کنم تا بتونم اد کنم بازم معذرت میخوام من نوکرتم مشتی باشی عشق منی مرسی برای دونیتت قربونت برم Hello, Insani. Magisk with the turn. No way, bro. Unks don't do that. That's nephew behavior. Okay, we're back. Magisk, the GOAT, has just saved Astralis with that check. That's crazy work. سلام آقا سالار چطوری؟ خوبی؟ ردیفی؟ چه خبر؟ خوش اومدی آقا سالار اونوری آخر نشد Stare to defend the lower bomb side now. داستانی که داشتیم می‌بردیم آخرش نشد از یه طریق دیگه ما اقدام کردیم Device though, even bigger. Actually hits the collateral there, I think. Takes Kicker down to 14. Oh, Molly's big. Kicker dead. Nothing he can do. That's Device's second kill with Molotovs. Breno works his way up close. Now, Device won't be ready for this. He will have the drop on at least one, but for Breno, it's got to be all three. They're all coming from the same spot. Gabby dead first. رایفلر رده وای رایفلر رده دهنتون سرویس گرفت رام The 1 versus 3 MIBR break the streak for Astralis and we've got چقدر نویز داره وای من چرا باید صدای کستر اینقدر نویز داشته باشه The freebie in the back. Unk found him. Hooksy with the opener as well. A 3 versus 1, but the low HP, the AWP in the mix as well. It all goes so wrong so quickly. And this kill from Exa, but he pulled the device with this kill on the AWP. The incendiary to follow things up. تک به 3 رو دادن. 3 players coming from the ramp, and it's a real disastrous finish there for Astralis. Can they bounce back? Can they find that form once again? Hooksy seems to think so. Gets himself a double. Good lord, that's a tilting round, but Device confirms this one by the looks of things. Breno's down to 15 points of health. Exit with the AWP. Surely they don't give this one up, Harry. آره مشکل از لایو اصلی آره من اگه مایک داشته باشم مایک یعنی چی؟ من اگه نویز داشته باشم صدای خودم رو نویزی میشنوین نه صدای کستر Powerful line, and he knows they don't have the util for the yard cross. I mean, look, Astralis have given away some absolutely horrible rounds in this second map. True. They always come back with a vengeance. You're not wrong. Are there any more twists and turns here in round number 20? Exit waiting for that big mistake. Anyone that dares explore for info, is anyone going on the hunt? Device gives up his position. Oh, this could be it, Harry. This is the shot. This is the moment. Device has actually managed to slip by. That should be AWP denied. And so no proper save for MIBR. همون چقدر با نمکی مگه من نمک ریختم مثلا Breno left cowering and a great return out of Astralis. فرهاد با نمک فرهاد نمکی باشم نگو این حرف No money. MIBR full. این آسیلی یه بخشی اشتباه شد زنگ میزنیم یه بخشی اشتباه شد نمیشه Oaksy, got to say, this was a beautiful little sequence from him. The individual step up. No round is comfortable. پیفافه جواب نداد باید یه پیفاف دیگه بگیریم تارومار بگیر کاویزی این حس میکنم اون چیزا بود برای پشه ها قرصا که وصل میکردی به دست میزدیش تو چی شد اسمش؟ ویپ؟ چی نه؟ چی؟
ازش یادم رفتم. میدونم این قرصه میذاشت تو دستگاه میذاشت تو پریز. همشونو میکش. آره جنسش هم یه طوری بود دلت می‌خواست بخوری. آره کله من همیشه میگم آدم آره اونا رو بگیر بکنید تو حلقه، یعنی تو به دستگاه نباید بکنی تو حلش کنی. یکی دو تا اینو بزن ببین رو عنکبوت جواب میده. نخورده دیگه فنا بودیم. شاید انک بخوری برعکس عمل کنه. تا فکر اینجاشو کردی؟ doesn't kill you make you stronger. برکلاره قاردش قشنگ. جدا از این اسم دستگاه چی بود؟ همون یادم رفت میگفتن یه چیزیو بزن تو برق. نه چیزی بزن. قدیم مثلا همه همونو پشه کش فکر نکنم بود اسمش. چیز دیگه بود. وی هم چیز ویپ وی. آره این چیز توش داشت. آره اسم میکنم دبلیو توش میکنه. اینجا زود پیر شدیم. آجی یه استوری امروز گوشتم از سی اس گو دیدی؟ آره آجی خیلی دلم گرفت رو خودم دیدم. سج اول فضلی آجی اصلا صحنه هایی که نشون میده اونجایی که گفت اون چیزه اومد مارچلو باز دوباره تک به سه دارید میدید بابا بی خیال. یاده اون مارچلو رو با هم میدیدیم تو دیسکورد. آره هم نبود تو استریم هم دیدیم. من اون زمان فکر کنم دیسکورد نبود، یوتیوب رو میذاشیم یک دو سه با هم میگفتیم پلی میکردیم. آره این کارا هم زیاد میکرد. ندادن بالاخره تک بسو. آجی باورم نمیشه صدای PGL 2 نویز داره. مخصوصا وقتی که اون یارو اون یکیش داد میزنه نویز میگیره. قرص حشره‌کش تارومار. نه اسم دستگاهش و قرصش هیچ. دیوایس ولی چه دیلیتی شد. آجی آرورا نزدیک بود دوباره 11-4 چوب کنه ها. 8-4 شد بعد 8 شد. ولت واسم سواله که اصلا میدین برزیل چرا رفته نوک همچین آزشو گرفته اومده انمی رو سورپرایز کنه خودش رو سورپرایز بدن. آخه جلوی همه تیم‌ها این کارو میکنه. کلا رو سورپرایز نمیشه. یعنی برای برزیل میگن بچه پیروزی باخت نمیده. بیرین گیره آنها. واسه سامورایی همه جا برزیله. نه البته واسه برزیلی مثلا واسه فوتبالیست همه جا برزیل. نه دیگه گفتم واسه یه سامورایی همه جا همومه. هموم چرا؟ همینه چو واسه چیز هم داریم. برای بچه سینگل هم داریم. دیوایس و حاجی وای پیک دیک باشه. اگریسیو اوتساید اومد جلو. من با اسنایپ داریم مگه میشه. ناوی نیشت نوشتم برات اون که قرصشو نوشتی که دستگاهش چیه؟ دستگاه قرص خوره حشره کشه Oh, double backstab. They have no idea where to look. And this aggression has torn MIBR's penultimate rifle round away from them. Oh! استیر زد عجب. Poor little Bruno is the stand-in shut down. The attempt to save Astralis. عجب وولبنگی زد حاجی. بابا باری جان لذت بردیم باری جان. این وولبنگی بود که از هات زد. دبلیو وولبنگ. Hugely important round, a very confident round from Astralis as well, where they don't. آسترالیس این راند اگر به حول قوه الهی نده عکس هر چی راند دادن ایکو بودن.
خب این که رد شد رفت پایین خب این که هیچ آخ 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 یا اولفز کابه یادتی گفتی تک دیزرت مثلا حال میده یا تک AK؟ بله حاجی به نظرم AVP هدشات حالش از همه چی تو کانتر بیشتره. قشنگ انگاری که راکت میخوره تو سر یارو با اسنایپ یکی رو هدشات میکنه. اوورکیله این دو اسنایپ رو به بدنم بزنی میمیره ولی مثلا تو یه شات AK یا یه شات دیگل به بدن بزنی آره ولی خب اسنایپ رو میزنی تو سر چون از این ور حساب کن که اسنایپر اکثرا نمیره برای هدشات بادی شات میزنه. هدشات اسنایپ پدیده ریریه. ببین بیشتر جنگ روانیه دیگه به انمی میگه که آقا نگاه کن 500 تا دمیج کردم تو دماغت. این خیلی مسخره بود که توی CS2 حذف شد. دمیج هدشات اسنایپ 448 شات بزنه علنا تو صورت یارو. چیه بابا؟ الان یارو مثلا HP یک باشه اسنایپ هدشاتت کنه یه دونه دمیج زده. آره Genuinely, the big takeaway for me is, man, MIBR. اون اپریشن CS یادته خیلی جاگرنات داشت ویوی پلی میدادی 10 تا اسنایپ رو تانک میکردی یارو میزدی تو سرش باز نگاه میکرد انقدر که سر اون جاگرنات من استرس کشیدم سر امتحانای آره خیلی حساس بود یادته؟ میرفتی ریلود برمیگشت نگاه میکرد میگفتی تموم دیگه مرد اصلا ویو آخر بود ریست میشد آخ رفت اوورتایم بزنه آسترالی MIBR تمام شد تیم یابی سورپرایز کرد نکرد باتر ایده اون فلشو یه استر نازل شد رو بام سایت حاجی ای بابا آها باری کلا نصر من الله و فتح قریب. الان آرورا با برنده اینا بازی داره؟ نمیدونم سوال بعدی سوئیس فکر کنم آره دیگه. آرورا با یکی بازی داره. آقا توی استریم هم گفتی هستم تا بازی آرورا MIBR. نه آرورا MIBR اگه گفتم اشتباه گفتم. آسترالیس MIBR. kind of humiliation that would have come with having this go the distance, go all یعنی الان بازی آخره a hot MIBR who were picking up a lot of momentum there on that map. And also, a little detail in that final round, I do like how they were in the retake. They gave Hooksy extra time to go and get flash. I think that proved to be super valuable. It's very, very common, like, for a double flash in through heaven. The second flash went off. But because Hooksy went and gathered all the util, he had a third. And it was that third flashbang that blinded everyone and allowed that retake to take shape. And then kind of just made it a very awkward round. And that's nice. That's a composed... جدا خیلی حال میده تو پلیس یا آمبولانس کار کنی ها ترافیک باشه یا آژیر میزنی برای خود میری آره یکمون عقب داره جون میده یعنی ماشین خالیه دیگه ما که نمیدونن اون آقا که میبینی نمیصرفه زنگ بزن آمبولانس اینم از شانس ماست اینکه انمی وال هک داشته باشه تو ماشینت تو ببینم امشی نه امشی خیلی قدیمیه امشی یه چیز وحشتناکی بود اصلا امشی خودش یه جور حشره کش بود اگر اشتباه نکنم شبیه تلمبه بود اینجوری میزدی بعد اصلا یه بوی را مینداخت اون آدم میکش لامصب برای با اینا میکردن امشی همون ویپه فراد فکر کنم وای هولی شت آره اسمش ویپ هم چیزایی بود اسمش امشی آره امشی قبل از این چیزا بود امشی قدیمیه
امشی چیز جدیدی نبود، تکنولوژیش خیلی قدیمی بود. بعد امشی همه چی میکشه، هر جا میزدی سوسک، ماربولک، مورچه، زنبور، پشه، مگس، کلا هیچ موجودی رو زنده نمیذاشت. آدمیزاد هم یه ذره درگیرش میشد میگرفتش. خیلی اون اصلا انقدر اوپی بود حس میکنم نرفش کردن شد پیفاف. یعنی امشی ببخشید، یعنی پیفاف نسخه نرف شده امشیه. یادم باز اون میشه کال آف دیوتی بود ریممبر. ببین الان آره واقعا همینه بابا. مثلا الان ببین شما این حتی سوسکش بگیری بزنین روی سوسک اینستنت نمیکشه. سوسک یه ذره موومنت اسپید میگیره، یهو شروع میکنه دویدن. اونجا باید مواظب باشید که حمله نکنه سمتتون. بعد خلاصه تازه بر میگرده یه ذره دیگه دست و پا میزنه، هنوز زنده است. یعنی شما اگر با یه محرکی چیزی مثلا بزنی بهش، چوبی، نوک دمپایی چیزی بزنی بهش، یهو دوباره شروع میکنه دست و پاش لرزیدن، هنوز یعنی زنده است. تا حالا یواش یواش میمیره. بمب اتم هم چیز میکنه، سروایو میکنه. بله بمب اتم هم سروایو میکنه. پادشاه حشرات دیگه. گردن سوسکو بزنی کاوه تو 12 فاکینگ روز زنده است. و سیستم گردش خونش هم یه جوریه که تقریبا اصلا به خون احتیاج نداره. خیلی جالبه، انگار یوزلس خون تو بدنش. بعد بدون غذا تا 6 ماه زنده اون. حاجی خیلی اوپی هستن سوسکم. حالا شما اینو در نظر بگیرید، یه جونور با این امکانات، با این ویژگی‌ها. تازه من نمیدونم قضیه چی بود که تصمیم گرفتن یه ذره آپگریدش کنن، به بعضی از نسخه‌هاش 2 تا بال هم اضافه شد که اونا خیلی دیگه اوپی ترن. اما در هر صورت شما موقعی که سوسکوش رو میگیرید روی اینجور جکشونه برا دیلی داره تا دیاکتیو شن و بیفتن. امشی و یه تقه میزدی اینستنت میکشتن چی سوسکو. امشی جنس بگم فاز سیامور داشت واسه حشرات. ببین یعنی اصلا میزدی مثلا سوسکه داشت میرفت پیس تموم قشنگ وان شات میکرد. یعنی الان AWP شما چه جوری میزنید تو هد تو کانتر، اون همچین حالتی داشت. یه امشی میزده اینستنت سوسکه رفته بود. با اون نسخوشی میکردن اصلا. ای بابا دبلیو استریم از کست PGL رسیدی شد به امشی. آجه یه چی خوندم خیلی غمگین انگیز بود فری. چی؟ میگفت تا حالا به این فکر کردی که اون عنکبوتی که گوشه اتاقت کشتیش تمام عمرش فکر میکرد تو تنها رفیقشی؟ من که همچین کاری نکردم. آجه اصلا اینو خوندم دچار اگزیستنشیالیسیس کرایسیس شده. ولی من بیشتر رفتم سمت اکسپرسیونیست نمیصرفه دیگه. عنکبوتا رو نمیکشه. با عنکبوتای اینجا گوگولی هن. یه حرف حقی زد. عنکبوتای سمت ما توپولی هن، دستباهاشون کوتاه، کلا کیوتن. ولی عنکبوتای سمت شما خیلی قناسن. کلا مثلا قد کله مورچه بدنشه، خودش قبول داره، خودش این حرفو اصلا زده. بنده دارم ریپیت میکنم. آره. بعد یه اونی مثلا پای عنکبوته 2 متره، این پا رو مثلا گذاشتی رو کله مورچه، نمیگیره، این بالانس نیست. فقط اونایی که توی استرالیا مثلا عنکبوت 20 متره، اونا دیگه عنکبوت نیستن دیگه. بیا حساب کنیم اونا اصلا توی دسته‌بندی دیگه، یعنی تو استرالیا که دایناسوره مثلا. آره اونا فکر کنم همون عنکبوتایی که از روی شهاب سنگه قصر در رفتن آجی. مثلا اون زمانهای قدیم دایناسورا می‌خواستن حشره بخورن، عنکبوت می‌خوردن اندازه انسان بود مثلا. نمیصرفه آجی، نمیصرفه. اسکین از کجا بگیرم؟ علامت تعجب اسکین CS:GO اسکین داتایار. خب چت اینم از امشب به پایان رسید این استریم. آره بحث جزایی بود. کلا تو حشرات یه لحظه رفتیم جانورشناسی و حشره شناسی و فلان به امان. یه نمونه زنده هم توی دیسکورد داریم.
اگه خواستید میتونید سوالاتون رو ازش بپرسید. انک نسخه آپگرید شدهشه. انک مثلا چیزه ایوالو شده هیومن ببین ایوالوش مثل سریال ویو کسی دیده؟ جن وی یا مثلا بد بویز. اونو مثلا آره در کودکی به انک زدن الان شده انک. سوپر اوپی. اسپایدرمن اون دی ان ای اسپایدر رفت تو بدن پیتر پارکر، آشان برعکسه. دی ان ای انسان رفته تو بدن عنکبوت. آها این قدرت بیشتری میده. این میشه ویت مت. ویت اسم دستگاه رو دارید میگید ویت مت، ویت میت، ویت مت، ویت مت، ویت مت رو بزن تو بقیه. حالا بگذاریم از این بحث، بیایید بگذاریم. چت شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. مواظب خودتون باشید. انشالله فردا میبینمتون. هرچند بچه ها فردا یه ویژه برنامه هم داریم توی یوتیوب بازار، قراره سی اس بزنیم. چنل بازار رو داشته باشید، اونجا میبینمتون. بقیه بچه هم هستن، قراره بریم حسابی کیف کنیم. مواظب خودتون باشید. هرچند این برنامه برای ساعت 6:30 هرچند استوری میذارم دوباره براش. مواظب خودتون باشید. شبتون بخیر. میبینمتون. گوگلیه من دوستتون دارم. شهید مدت مدید. عاشقتونم. نه واسه این جمله بگم کنسل شد، نمیصرفید. نمیشه. مواظب خودتون باشید. شب بخیر. بای بای.